10. లింక్ నేను షేర్ చేస్తాను. మీ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుండి అన్నీ ఎలా తీస్తున్నాను స్టైల్ తీస్తున్నాను. A very pleasant good morning to all the dignitaries, esteemed guests, faculty members and dear students. We heartily welcome you all to the Pragna Series, session 13. Colin Powell states that success is result of perfection, hard work, learning from failures and persistence. Sai Shivani garu added smart work and confidence to the list. Civil Services Examination, considered as one of the world's toughest tests. In 2024, over 1 million applications, 6 lakh candidates appearing for prelims, only 1% could make it to mains. Less than 20% of mains qualifiers move on to interview. Finally, with the vacancies just over 1,000, less than 0.09% of initial applicants succeed in this path. Today we are honored to have one of such successful personality, Sai Shivani garu, who cracked civil services examinations with All India rank 11 in just second attempt, achieving it with self-study and unwavering consistency. In today's session, let's explore not only strategy of cracking competitive exams, but also the time management, discipline, experiences and life lessons through the valuable insights of our chief guest. Light enhances the positivity and awakes the vigilance. Now, I request our director sir, our esteemed chief guest, Sai Shivani garu and faculty members to grace the dais for the ceremonial lamp lighting.
गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि We welcome father of Sai Shivani garu, Raju garu onto the dais. Now, I welcome our esteemed director, Sir S. Amarendra Kumar Garu, to speak few words. Respected Madam Sai Shivani garu, her father, faculty colleagues, and my dearest student friends. Good morning, everyone. Today it is indeed a great pleasure to have Sai Shivani garu here. Yesterday when I was interacting with them, she said like in the year 2016 she came here for her admission, in PUC 1. So you are all aware that she completed her PUC 1 and 2 from RK Valley campus. Though she joined Ongole campus because of the lack of facility. I think PUC 1, 2, even engineering 1 also, madam? RK Valley only. Engineering 1 also RK Valley. Then rest of the engineering 2, 3 and 4 from Ongole campus. She passed out from Ongole campus in the year 2022. Then afterwards she concentrated, of course, during the, like when she was in engineering also she started, but mainly she focused in civil service after her graduation. And of course in the second attempt itself, she got a very good rank. Getting 11th rank is not that easy, of course. During the interaction remarks, so like student friends, they have explained you about how toughest the civil service examination is. However, so if you have a dedication, determination, so you can achieve anything. Okay? So you can achieve anything. So that is not very difficult. And don't think that, see, you know that, so whatever the facilities that both these two campuses, like Nujvidu and RK Valley is having, so compared to that Ongole and Srikakulam, they are much less. It's not even comparable. Not even comparable. So even though her meticulous preparation, as I told you, dedication, she wants to achieve the. See, that's what when I was interacting with her, she said whatever she wants to achieve. That's all. The very important aspect that I came to know from her was
like I think 3-4 years he did not even use the mobile phone. That is one of the problem that everybody is facing nowadays. Gadget and gadgets, spending too much of time on gadgets and keeping everything aside. So we have to take her as a great inspiration. She was one among us in the year 2016, 17, 18, right? So I was there in RK Valley. I also joined in the year 2016. I think first 2 years I was the administrative officer there, 2016, 17 and 18. She was the student of Ongol but studied in RK Valley during that time. So I'm very happy to have her here. So I don't want to take much time because we have anytime we can meet and discuss many things. I request you take as much as possible from her and take her as inspiration. So one thing you please remember, see whatever that if anybody would like to go for such competitive examination, you are most welcome. But my intention, several times I have told during the meetings last year also, first thing is you have to get a degree. Even still, if you can see, 5 to 10% of students are struggling to get their degree. That should not be there. You should get your degree. I want 100% students should get degree without any backlash. That's the first one. The second very important is 100% students should get a placement. Either placement or maybe a good score for higher studies. And third important is, like if you are still capable, you go like you prepare, make your dream and prepare for such type of competitive examinations. Even there are very good jobs, even central government jobs, state government jobs, and UPSC. UPSC also particularly, there are different type of engineering. Not only the civil services, even engineering services are there. So there are several competitive examinations. The only thing is you have to plan your studies accordingly, and definitely you can reach to any heights. Okay. So with these brief words, so I request you please concentrate and ask her as many questions as possible. So definitely we'll have some interaction session. Okay, and that's all. Okay. Thank you for giving this opportunity. Thank you, sir, for your valuable words. Now I request all the dignitaries to take your seats. Now we request our Sai Shivani garu father, Raju garu, to speak few words. Is a proud father. I think we should feel. Right? నేను ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు సార్ ఏమన్నారంటే 2010లో హ్యాపెన్ టు బి మన ఇడుపులపాయ క్యాంపస్కి వచ్చారండి సార్. ఆ రోజు ఆ క్యాంపస్ చూసిన తర్వాత సో మన సార్కి 3 పిల్లలు. సో మన పిల్లలు ఎవరో ఒకరిని ఇక్కడ మనకి ఆర్టిఫికేట్లో జాయిన్ చేయించాలని 2010లో అనుకున్నారు. ఫార్చునేట్లీ షీ ట్రైడ్ 2016 అడ్మిషన్ అప్పుడు ఫస్ట్ బాసరా క్యాంపస్ ట్రై చేశారు. తర్వాత బాసరా క్యాంపస్ రాకపోయేటికి మనకి ఇటుపక్కల మనకి ఎందుకంటే అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మనకి ఈ అడ్మిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు 15% ఉండేది కదా లోకల్ స్టేటస్లో. సో మనకి తనకి ఇక్కడ ఒంగోలు క్యాంపస్లో సీట్ వచ్చింది. ఓకే, వాజ్ వెరీ హ్యాపీ వెన్ వీ డిస్కసింగ్ అబౌట్. సార్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారంట 2016లో వచ్చి ఇక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకుని మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళారు. రైట్, సో జస్ట్ ఐ లాస్ట్ స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఏదైనా కానీ అబ్దుల్ కలాం గారు అన్నట్టు కలలు కలండి సాకారం చేసుకోవాలి అని అంటారు. నేను చిన్నప్పుడు నా పాపను చూసినప్పుడు తనలో ఉన్న ప్రతిభ గుర్తించి చిన్నప్పుడే నేను అనుకున్నాను మా పాపను ఏదో పెద్ద స్థాయిలో చూసుకోవాలని. కొంత పెరిగిన తర్వాత తనలో ప్రతిభ చూసి అప్పుడు వరంగల్లో నా మ్యారేజ్ బిఫోర్ షాలిని మిశ్రా గారని డైనమిక్ కలెక్టర్ గారు ఉండేది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఆమెను చూసినప్పుడు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ కలిగింది.
నా బిడ్డను చేయాలి ఖచ్చితంగా కలెక్టర్ ఐఏఎస్ చేయాలి అని అనుకున్న అదే దశలో మా పాప కూడా అదే ప్రతిభ చూపెడుతూ అట్లనే వచ్చేసింది. కృషి, పట్టుదల, త్యాగం, డెడికేషన్ అండ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే ఏదైనా సాధించగలుగుతారు. నేనేదైతే ఇప్పుడు నా పాపను చూసి ఎంత గర్వపడుతున్నాను, మీలో ఉన్న మీ ప్రతి తల్లిదండ్రులు గర్వపడేలా మీరు కూడా కృషి చేయాలి. అదే నా మనవి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. A child's dream begins in the house itself, sir. Every child deserves and every inspiration starts with a supportive father like you. Thank you, sir, for your words. Now I request all the dignitaries to take your seats off the stage. అప్పుడు ఆవిడ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చేది 97 ఆ టైంలోనే ఉండేది ఆవిడ. University is a place where you not only earn a degree, but also learn and shape yourself. Now let's have a giveaway of our second home, RGKT. Volunteers light up. Where dreams take shape and future leaders begin their journey. Established in 2008, RGKT was envisioned by Dr. Y.S. Rajshekar Reddy Garu, offering barrier-free education to meritorious rural students.
Over the years, RGKT students have accomplished numerous significant achievements. University is always nurturing ground to shape ourselves. So let's thank our faculty and our dear teachers on this occasion. Now let's have a visual representation of the journey of our chief guest, Sai Shivani garu. మన తెలుగు అమ్మాయి వరంగల్ ముద్దు బిడ్డ మన ఆర్జీకేటీని దేశమంతా గుర్తించేలా చేసిన ఎట్టబోయిన సాయి శివాని గారు ఇండియాలో టఫెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అయిన యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కండక్ట్ చేసే సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ లో ఆల్ ఇండియా 11th ర్యాంక్ సాధించారు. సాయి శివాని గారు 10th క్లాస్ లో 10 పాయింట్స్ తో తెలంగాణ స్టేట్ టాపర్ అయ్యి ఆర్జీకేటీలో సీట్ పొందారు. ఇంజనీరింగ్ లో ఈసీఈ బ్రాంచ్ తీసుకొని తన 6 years ఇంటిగ్రేటెడ్ బీటెక్ ని కంప్లీట్ చేశారు. ఆ తర్వాత శివాని గారి గోల్ అయిన యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ కోసం ఏ కోచింగ్ లేకుండా సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. మొబైల్ ఫోన్స్ లో ప్రపంచం ఉంది అనుకునే ఈ కాలంలో కూడా మొబైల్ అండ్ సోషల్ మీడియాని అవాయిడ్ చేసి న్యూస్ పేపర్ చదవడం అలవర్చుకున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ ఫాదర్ని చూస్తూ పెరగడం వల్ల అందరికీ సర్వీస్ చేయాలని నిశ్చయించింది. ఎవరి గైడెన్స్ లేకుండా ఆన్లైన్ సోర్సెస్ ని యూజ్ చేసుకుని ఓన్గా ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఒకప్పుడు తన మోటివేషన్ కోసం గోడ మీద 850 అని రాసుకున్న శివాని గారు ఇప్పుడు చాలా మంది ఆస్పిరెంట్స్ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా మారారు. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నుంచి ఎన్నో నేర్చుకుని వాటినే బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ గా యూజ్ చేసి తన పేరెంట్స్ సపోర్ట్ అండ్ తన ప్యాషన్ తో ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కంప్లీట్ గా అనలైజ్ చేసి సెకండ్ అటెంప్ట్ లో 2024 ఆల్ ఇండియా 11th ర్యాంక్ సాధించారు. ఫైనల్ గా ఐఏఎస్ అవ్వాలనే డ్రీమ్ ని శివాని గారు ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నారు. Ettaboyina Sai Shivani garu, born and brought up in a middle class family in Warangal. Her parents Ettaboyina Raju garu, who is a medical representative, and Srimati Rajita garu, a homemaker. Her primary education was done in Khammam, and she stood as Telangana state topper in 10 boards with 10 GPA. Later, I enrolled in RGKT overall and graduated in Electronics and Communication Engineering in 2022. Deeply influenced by her father's values and vision, she was raised in a home where dreams are encouraged and discipline was natural. With a tenacious passion and determination, she began her self-preparation with anthropology as optional subject. Avoiding social media and staying stick to her dreams led her to crack the civil service examinations in second attempt with A11. Her journey, an inspirational tale, not only for aspirants, but also to anyone full of dreams to achieve. We are privileged to hear the story, strategy and tips from none other than Ettaboyina Sai Shivani garu. We cordially invite our guest of honor, Miss Sai Shivani garu, onto the dais. Welcome, ma'am. First of all, Honorable Director Sir and other dignitaries of the dais and my dear students
and my esteemed juniors of this very educated family. Good morning, everyone. And I'm so delighted to be here after 9 years again. So as Director Sir has just said that in 2016 I came here along with my father for my counseling, and after 9 years with my father again I came here. So life has come full circle for me, and the AV, especially of the RGKT achievements and my personal AV, I felt so overwhelming, and all of the love and support from this RGKT family, I feel grateful for it. And today I'll be sharing my own journey and certain do's and don'ts for students who want to pursue civil services, and some other strategies which can help you in life, not just in exam. So we'll keep this session interactive in nature. So in the first part, I will share my own insights, and in the second part, you can freely ask me questions and I'll be answering the same. Is that fine? So I want every student in this auditorium to be very active. I don't want someone to be in browsy mode. I know this is Sunday, but just be patient with me for an hour maybe. Okay? So first things first, it's about civil services examination, right? So many of you might be aspiring for the same. So for the benefit of larger audience, I'll be speaking to Telugu whenever needed. Is that fine? Okay. So సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ ఎందుకు అని ఆలోచించినప్పుడు కామన్ డౌట్స్ ఏంటంటే నేను పెద్ద టాపర్ కాదు, నా వల్ల అవుతుందా అని చాలామంది, ఒక 80% పీపుల్ డ్రాప్ అవుట్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. నేను టాపర్ కాదు, నాకు అయ్యే ఎగ్జామ్ కాదు ఇది అని. అండ్ సెకండ్లీ ఏంటంటే నాకంత సోషల్ స్టేటస్ లేదు, నా ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంత బాగాలేదు, నేను నార్మల్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చాను, ఇలాంటి థాట్స్తోని డ్రాప్ అయ్యే వాళ్ళు సెకండ్ కేటగిరీ. బట్ I'll tell you something. None of your education background, social status, academic capability matters. Aim matter avutundi ante whether you are disciplined, whether you are able to put the hard work. Okay, so nu hard work pettagalite exam needs ki according nu kashtapadaniki siddhanga unte this exam is completely for you. Inka ఏ restrictions levu, none of the restrictions are there for this exam. Yes, IITs, IIMs నుంచి వస్తారు కాంపీట్ అవ్వడానికి, ఎంబీబీఎస్ చేసిన వాళ్ళు వస్తారు, ఇంకా అబ్రాడ్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు వస్తారు. సో మెనీ పీపుల్ కమ్ టు కాంపీట్, బట్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది, నాకు అంత అవ్వదేమో అనే ఇన్ఫీరియారిటీ ఫస్ట్ రిమూవ్ చేయాలి. ఫైన్. సో ఎనీ వన్ విత్ discipline and hard work can actually appear for this exam, right? Then comes the process. Exam చూస్తేనేమో చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, 3 stages అంటారు, ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ. అండ్ నువ్వు ఇంటర్వ్యూలో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ప్రిలిమ్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్. ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్ అట్లా ఉంటుంది, నువ్వు ఫైనల్ లిస్ట్లో రోల్ నెంబర్ రాంది యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎగ్జామ్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్, రైట్? మరి అలాంటప్పుడు అంత ఓపిక ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అంత పేషెన్స్ కానీ, మళ్ళీ ఎగ్జామ్ అపియర్ అవ్వాలన్న విల్ పవర్ కానీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఎందుకు స్టార్ట్ చేసామన్న రీజన్ క్లియర్గా ఉంటే వస్తుంది. ఓకే, సో ఎగ్జామ్కి అపియర్ అవుదామని అనుకునే ప్రతి స్టూడెంట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ వన్ సింగిల్ క్వశ్చన్, వై ఐ వాంట్ టు పర్స్యూ సివిల్ సర్వీసెస్. సో ఆ వై అది క్లియర్గా ఉంటే యూ కెన్ ఫిగర్ అవుట్ హౌ. ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా సరే, ఏమైనా ఛాలెంజింగ్గా అనిపించినా సరే, ఎలా ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోవాలన్నది మనకు అర్థమవుతుంది. బట్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ యూ నో ద రీజన్ ఎందుకు అపియర్ అవ్వాలి ఎగ్జామ్. సో సి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్, ఇట్ గివ్స్ యూ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ టు బీ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ హ్యూజ్ కంట్రీ. సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్లో యూ హ్యావ్ 23 డిఫరెంట్ సర్వీసెస్. ఐఏఎస్ అనేది జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద 23 సర్వీసెస్, రైట్? యూ హ్యావ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్, పోలీస్ సర్వీస్, ఫారెస్ట్ సర్వీస్, audit and account service. So in this way, ఒక్క ఎగ్జామ్తో you will be able to fit into 23 of the higher services of this country. Okay, so then అప్పుడు మీ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలి అంటే you have to first know the target. దేన్నైనా మనం హిట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి టార్గెట్ అర్థం అవ్వాలి. సో ఈ ఎగ్జామ్కి టార్గెట్ ఏంటంటే సిలబస్. యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ గో త్రూ ద సిలబస్. సిలబస్ చూసినప్పుడు యూ విల్ నో ఏం చదవాలి అసలు. మనకి ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ మోస్ట్ ఆస్పిరెంట్స్కి కామన్ డిఫికల్టీ ఏంటంటే వీ అజ్యూమ్ మన కాలేజ్ కోర్స్ లాంటి ఎగ్జామే ఇది అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. సో దాని అవుట్కమ్ ఏమవుతుందంటే
straight failure in the prelims అవుతుంది. That is why you have to go through the syllabus. Syllabus చూసినప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే it is different from your college course. College course తో సంబంధం లేదు. You do not have these straight questions in the exam. Always some analysis is needed, whether it's in prelims, mains or interview. So, analysis మనం నేర్చుకోవాలి. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి కాన్సెప్ట్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్ ఇట్ క్లియర్లీ. సో ఫౌండేషన్ క్లియర్గా ఉండాలి. ఫర్ దాట్ అగైన్ యూ విల్ నీడ్ టు లర్న్ బేసిక్స్. బేసిక్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామంటే ఎన్సీఆర్టీస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. బట్ పాపులర్ మిస్ గైడెన్స్ ఏంటంటే 6 to 12th ఎన్సీఆర్టీస్ అందరూ కంపల్సరీ చదవాలి అని, విచ్ ఐ డోంట్ అగ్రీ. బికాస్ ఎన్సీఆర్టీ ఎందుకు పర్పస్ ఏంటి అంటే వీఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, somebody might be coming from science background like medicine. ఇలా డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఈ సబ్జెక్ట్స్ గురించి బేసిక్స్ తెలియదు మనకి, బికాస్ మనం స్కూల్లో కాలేజ్లో చదవలేదు వీటి గురించి. ఎన్సీఆర్టీస్ విల్ బ్రిడ్జ్ దట్ గ్యాప్. సో నీకు ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తుంది. అప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ సాలిడ్ ఫౌండేషన్. దెన్ యూ విల్ రీడ్ ద స్టాండర్డ్ బుక్స్. స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదివి సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాము. క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనాలిసిస్ చేసుకొని మనము ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతాం. సో ఫర్ దిస్ మ్యాటర్ ఎన్సీఆర్టీస్ మినిమల్ చదవాలి. చదివిన వాటిని టైమ్ అండ్ అగైన్ షార్ట్ నోట్స్ చేసుకొని రివైజ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ద స్టాండర్డ్ బుక్స్. సో నాకు వచ్చిన పాపులర్ క్వెరీస్ ప్రకారము స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్. యాజ్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేను డీటెయిల్డ్ బుక్ లిస్ట్ ఇచ్చాను. బట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే ఇట్ అగైన్, సో పాలిటీకి వచ్చి యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ లక్ష్మీకాంత్, and then economy ki I referred Sanjeev Verma. Geography NCERTs are enough. Class 11, class 12 NCERTs enough for geography. And then history, same old NCERTs, ancient, medieval and modern. Itla NCERTs and standard books, you have to make a fixed list. ఒక పాపులర్ మిస్కన్సెప్షన్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఎక్కువ చదివితే నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయొచ్చు అని, విచ్ ఈస్ వెరీ రాంగ్. మినిమల్ బుక్ రిసోర్స్ బుక్ ఉండాలి. అండ్ డిజిటల్ రిసోర్సెస్ కానీ బుక్ లిస్ట్ కానీ ఎప్పుడైనా మినిమల్ ఉంచుకోవాలి. దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ రీడింగ్ 3 books ఆన్ ద సేమ్ టాపిక్. ఓకే, ఏ బుక్లో చదివిన టాపిక్ అదే. అండ్ ఆథర్ రైటింగ్ స్టైల్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, బట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వన్ అండ్ సేమ్, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు 1 single book ఆర్ మ్యాక్సిమమ్ 2 ఫర్ అ సింగిల్ సబ్జెక్ట్. అండ్ దెన్ దాన్ని టైమ్ అండ్ అగైన్ రివిజన్ చేయాలి. అండ్ రివిజన్ చాలా బోరింగ్ అనిపిస్తుంది, బట్ ట్రస్ట్ మీ, రివిజన్ చేయండి. ఈ ఎగ్జామ్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ యూ. రివిజన్ కంపల్సరీ చేయాలి. అండ్ ఎన్నిసార్లు చేయాలనేది డిపెండ్స్ ఆన్ వెదర్ యూ కెన్ మెమరైజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ అబౌట్ ద ప్రిపరేషన్ బేసిక్స్. అండ్ బిఫోర్ ఐ డెల్వ్ ఇన్ టు ద ప్రాసెస్, ఐ జస్ట్ టెల్ యూ వన్ థింగ్, ఫ్యూ కాషనరీ థింగ్స్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దాట్ ఎవ్వరు రోజు మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయరు. నువ్వు చేయగలుగుతావని రోజు ఎవరు. యూ హ్యావ్ టు టెల్ దట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఐ కెన్ డూ ఇట్, ఐ విల్ డూ ఇట్ అని రోజు మీకు మీరు చెప్పుకోవాలి. బికాజ్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడమే ఒక 1 year టైం పడుతుంది. సో యూ విల్ హ్యావ్ మేలో ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది, సమ్వేర్ ఇన్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ యూ హ్యావ్ మెయిన్స్, అండ్ దెన్ మార్చ్ ఏప్రిల్లో యూ విల్ హ్యావ్ ఇంటర్వ్యూ. సో ఎగ్జామ్ సైకిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ 1 year, అండ్ దానికి సాలిడ్ ప్రిపరేషన్ ఈజీలీ టేక్స్ 1 year బిఫోర్. సో 2 years you have to be into the process, and nobody will tell you each day that you can do it. So ఇలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్. అండ్ ఎవ్రీ అదర్ డే డీమోటివేటింగ్ అనిపిస్తుంది, బికాస్ సిలబస్ చాలా కవర్ చేయాలి. ఎప్పటికప్పుడు మనకి టైం లిమిట్ ఉంటుంది, టార్గెట్స్ ఉంటాయి, అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తగ్గట్టు ఉండదు. బట్ మనం ఏంటంటే పర్ఫెక్షన్ చేజ్ చేస్తాం కాబట్టి మన పర్ఫార్మెన్స్ చూసి మనకే చాలా డీమోటివేటింగ్ అనిపిస్తుంది. బట్ ఇట్స్ వెరీ నార్మల్. అండ్ దానికోసము నెక్స్ట్ డే వేస్ట్ చేయడం ఇస్ నాట్ వైస్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్, జస్ట్ సిట్ విత్ ఇట్, ఇంప్రూవైజ్ ఇట్. బట్ ఆ నెగిటివ్ లూప్లో మాత్రం వెళ్ళొద్దు, బికాజ్ వన్స్ యూ ఫాల్ ఇన్ టు ఇట్ యూ విల్ ఫీల్ వెరీ డిమోటివేటింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ డౌట్ చాలా ఎక్కువైపోతుంది, విచ్ ఈజ్ నాట్ వెరీ గుడ్. అది సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ కనే కాదు, వాట్ ఎవర్ యూ ట్రై ఇన్ యువర్ లైఫ్, సెల్ఫ్ డౌట్ ఈజ్ నాట్ రియలీ యూస్ఫుల్. ఇన్స్టెడ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకోండి. దానివల్ల యూ కెన్ బీ ఏ పొజిషన్ టు క్రాక్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఎవరు మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, అండ్ యూ యోర్ సెల్ఫ్ కెన్ బిల్డ్ దట్ మోటివేషన్ అండ్ వర్క్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి విల్ టాక్ అబౌట్ కాలేజ్
కోర్స్తో పాటు అంటే అకాడమిక్స్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలి అని. సో మెనీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, ఐ థింక్ how many of you are here aspiring for civil services? Okay, a lot of them. So which years are you in? Probably third year of engineering? Okay. So actually that is the ideal time, if I can say, because early PUC lo even it lo start cheste you will not have an idea etla munduku vellalani, because mana mindset kuda appati it is not in tune with the preparation. But okvela ee 3 వాళ్ళు start చేయదలుచుకుంటే there are certain don'ts. First thing, as sir has also said, academics పక్కన పెట్టి completely preparation is very wrong, because you see UPSC exam కి appear అవ్వాలన్నా you need to have a degree. Minimum qualification is a degree. So unless you do not concentrate on your academics, you will not get a good CGPA or like just pass out the degree. కాబట్టి అకాడమిక్స్ అసలు కాంప్రమైజ్ చేయొద్దు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ బ్యాకప్, కెరియర్ బ్యాకప్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. బికాజ్ ఇప్పుడు నాకు సెకండ్ అటెంప్ట్లో ఎగ్జామ్ క్లియర్ అయింది, బట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అటెంప్ట్. సో ఇట్ మీన్స్ hell lot of years, like 6 to 7 years easily spent on a single exam without having any career backup. So end of the day ఏమవుతుందంటే if you are selected it's well and good, but if you are not selected, where will you go? Next career plan ఏంటి? You skipped 6 to 7 years after college, so then you do not have any work experience, then your friends and peers will be moving ahead in life. ఇదంతా అవాయిడ్ చేయడం కోసం you need to first have a career backup. Okay, if this exam is not for me, if this exam didn't work for me despite my best of the efforts, then I'll just move ahead in life with some other career opportunity. So ఇలాంటి మైండ్ సెట్ ఎందుకు ఉండాలి అంటే, బికాస్ ఐ వాజ్ దేర్ ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ ఫెయిల్యూర్ తర్వాత దెర్ వాజ్ నో కంపల్షన్ ఫర్ మీ టు వర్క్, బట్ ఆ మోరల్ ప్రెషర్ అన్నది ఉంది. బికాస్ కాలేజ్ అయిపోయిన వెంటనే స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ అండ్ ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, మై పియర్స్ వర్ మూవింగ్ అహెడ్. సో ఆ న్యాచురల్ ఇన్ఫీరియారిటీ అండ్ న్యాచురల్ మనం మెంటలీ మనకి కొంచెం వీక్ అనిపిస్తుంది, బికాస్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్యాకప్ ఇన్ లైఫ్. నెక్స్ట్ ఏంటి అని ఆలోచించినప్పుడు ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆన్సర్. ఓకే, ఈ ఎగ్జామ్ అనుకున్నావు, బట్ వాట్ ఇఫ్ ఇట్ డజంట్? సో అప్పుడు ఐ థాట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, ఖచ్చితంగా వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ బ్యాకప్. సో ఆఫ్టర్ సెకండ్ అటెంప్ట్ ఒకవేళ ఎగ్జామ్ క్లియర్ అవ్వకపోతే ఐ థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు కార్పొరేట్ అండ్ జస్ట్ జాయినింగ్ సమ్ రోల్. So whether it's in the electronics or in the software side, I just wanted to go back and set up a career for myself. ఆ తర్వాత కూడా నాకు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాయాలి అనిపిస్తే ఐ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. సో ఈ థాట్ ప్రాసెస్ ఎందుకు అంటే యూ జస్ట్ డెఫినెట్లీ నీడ్ అ బ్యాకప్. ఓకే, ఎగ్జామ్ ఎంత కాంపిటేటివ్ ఉంటుంది అన్నది వన్స్ యూ స్టార్ట్ అండ్ రైట్ యూ విల్ నో. ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఓకే మోటివేషన్ ఉంటే సరిపోతుంది, వీ కెన్ జస్ట్ క్రాక్ ఇట్ ఇన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అనిపిస్తుంది. ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో అయిపోతే, బట్ హూ నోస్ ఎన్ని అటెంప్ట్స్ పట్టొచ్చు, ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టొచ్చు అని. సో దాట్ ఈస్ వై మీ స్టడీస్ అస్సలు కాంప్రమైజ్ చేయకూడదు. మీరు ఏ కోర్స్ అయితే ఉందో కాలేజ్లో, సో ఆ కోర్స్ ఖచ్చితంగా డిసిప్లిన్గా కంప్లీట్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ పాసిబుల్ ఫ్యూచర్ స్కిల్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. బికాస్ యూ సీ మీరు కాలేజ్ పాస్ అవుట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయేటప్పటికి సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ బై AI, రైట్? సో మీరు స్కిల్స్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పటి నుంచే యూ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఆర్ బిజినెస్ రెడీ స్కిల్స్. If these are provided by the college itself, it's well and good, but if not, you can just explore any other courses that are actually in demand industry. So our courses enroll, like you have to constantly build your skills and do's for the preparation during college. So firstly, exam gurinchi idea techukovali. Without getting a proper idea and starting preparation is not going to be useful. ఫస్ట్ ఐడియా ఎలా తెచ్చుకోవాలి? యూ హ్యావ్ టు సీ టాపర్ స్ట్రాటజీ వీడియోస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ గో త్రూ ద సిలబస్. ఓకే, ఇన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూడాలి, డిఫికల్టీ లెవెల్ అర్థమవుతుంది, ఏ టాపిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారో అర్థమవుతుంది, ట్రాప్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి. సో ఇట్లా ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ది ఎగ్జామ్ సిలబస్ అండ్ PYQ పక్కన పెట్టుకొని యూ హ్యావ్ టు గెట్ అన్ ఐడియా. అడిషనల్లీ చాలా టాపర్ వీడియోస్ ఉంటాయి యూట్యూబ్లో. You just need to listen to those lectures and get a comprehensive idea first. Ideas వచ్చిన తర్వాత you can just give yourself 2 hour per day or just 3 hours per day after college.
ఒకవేళ కాలేజ్లో మీకు సెమ్ ఎగ్జామ్స్ అవ్వకుండా నార్మల్ క్లాసెస్ జరుగుతున్న టైంలో యూ కెన్ జస్ట్ డెడికేట్ 2 to 3 hours per day. అండ్ అలా మీరు పోర్షన్ బై పోర్షన్ ఫస్ట్ ఎన్సీఆర్టీ బేసిక్స్, దెన్ స్టాండర్డ్ బుక్స్, అండ్ మీన్ వైల్ మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా చూస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వచ్చినప్పుడు యూ విల్ గెట్ అ లార్జర్ ఐడియా. అండ్ వన్స్ కాలేజ్ అయిపోయాక వెదర్ యూ వాంట్ టు టేక్ అప్ అ జాబ్ ఆర్ వెదర్ యూ వాంట్ టు జస్ట్ అపియర్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ అప్పుడు మీకు వెరీ ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, ఈ సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, దెన్ రిమైనింగ్ ఇంత పోర్షన్ ఉంది, ఇన్ని మంత్స్లో ఐ కెన్ కంప్లీట్ అండ్ దెన్ ఐ రివైజ్, దెన్ ఐ అపియర్ ఫర్ ఎగ్జామ్. సో ఈ ప్లాన్ అన్నది కాలేజ్ డేస్ లైక్ ఇంజనీరింగ్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్లో యూ కెన్ సింప్లీ మేక్అవుట్. బట్ రిమెంబర్, ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ డూ నాట్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ అకాడమిక్స్. That is not worth it. And college life kuda you have to enjoy, because in our case we didn't have a permanent campus of our own, as you know. Ongole campus ledu, and 2 years we lost due to pandemic, so we lost 2 years of college life also. Alanti position meeku ledu, so just enjoy your college life. మీ థాట్ ప్రాసెస్ని షేప్ చేసుకోండి అండ్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి పియర్స్తో. And not just talk about anything else, but talk about your dreams. Talk about what you want to do in life. Because ee chinna chit chats and gossips, ivanni eppadiki undeve. But if you are going to build something for yourself, that is the ideal time, third year and fourth year, because meeru seniors, oka 2 years lo you will become alumnus of this college, right? So mimmalni role model ga choose students untaru right from PUC 1. మీరు వాళ్ళకు ఒక రోల్ మోడల్ లాగా ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయాలి. వాట్ ఎవర్ పాత్ దట్ యూ చూస్, దాంట్లో మీరు మీ బెస్ట్ పర్ఫామ్ చేయండి. అండ్ ఎస్టర్డే ఐ రిమెంబర్ డైరెక్టర్ సార్ అండ్ వీ అదర్ డిగ్నిటరీస్ we were having dinner, and then one of the sir asked me that 50 ర్యాంక్ ఎట్లా అండర్ 50 తెచ్చుకోవాలని ఎలా అనిపించింది, 11 వస్తుందని అనుకున్నారా అంటే I just told one thing, that whatever I do, I just wanted to do the best. So our mindset andarki undali. It's not about topping exam or something, but anything, ఏదైనా మీరు చేశారంటే మీ మార్క్ ఖచ్చితంగా వదిలిపెట్టాలి. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్, ఓకే దిస్ పర్సన్ ఇతను చేశాడు అంటే దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి అమేజింగ్. సో దిస్ గర్ల్, ఈ అమ్మాయి చేసిందంటే పర్ఫెక్ట్గా చేస్తుంది. సో దాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఖచ్చితంగా ఏదైనా సరే పాస్ అయిపోతాము చేసేస్తాము అని కాకుండా యూ హ్యావ్ టు ఎయిమ్ ఫర్ ద బెస్ట్. అండ్ బెస్ట్ ఎయిమ్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఛాలెంజెస్ చాలా ఉంటాయి, అండ్ ఆ ఛాలెంజెస్ కూడా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ పాజిటివ్లీ అండ్ జస్ట్ పర్ఫార్మ్ యువర్ బెస్ట్ ఈచ్ డే. అండ్ ఐ రిమెంబర్ సంబడి ఆల్సో ఆస్క్ మీ, ఇంత లాంగ్ జర్నీ కదా, ఎప్పుడు డిమోటివేటింగ్ అనిపించలేదా, ఇంత చదవాలి కదా, అసలు ఎగ్జామ్ వద్దు అనిపించలేదా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనిపించింది. Because I am also a human like all of you, right? So manaki, we are not machines, we also have emotions, we also have daily life challenges. So chaala sarlu anpichindi odledamani. But again I just wanted to ask myself a question, enduku start chesam? Meeku asalu madhyalo give up cheyalane uddesham unte why did you even start? You can just explore any other thing, right? Ide cheyali ani nobody forced you. You yourself has chosen a path, and now in the middle of that nowhere you just want to quit all of a sudden. So that is not justice. You do not even do justice to your own self. So then I asked, okay, this is the path that I have chosen very consciously after my college. So nobody forced me to pursue this. It was my own decision, so I'll stand up on my own decision. So this is the positivity that I got time and again, which helped me resurrect in my path and just give my best in the second attempt. And in the second attempt, a mindset shift వచ్చింది. Initially I was just focusing on the result more. Okay, నేను హార్డ్ వర్క్ చేసా, రిజల్ట్ ఎందుకు రాదు. బట్ సెకండ్ అటెంప్ట్లో I changed my perspective. Sometimes మనం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా, మన ఇంటెన్షన్ ఎంత కరెక్ట్గా ఉన్నా, things do not go our way, because there are lot many factors, not just your simple hard work. So then I realized, okay, result, success or failure, it is not in my hands anyways. So na hands lo emundi ante అది just my own effort. నేను ఎఫర్ట్ ఎంత పెట్టగలను అన్నది that is under my control, nobody controls it. So then I controlled only the controllables. As MS Dhoni says, control only the controllables. So I focus just on the effort. Success or failure doesn't matter. If I put 100%, I am actually
a successful person in my own eyes. So that is what matters to each one of us. రిజల్ట్ గురించి యాంగ్జియస్గా ఉండి ముందే ఎఫర్ట్ పెట్టడం మానేయద్దు. ఆల్ రైట్, సో మీకు మీరు పర్టికులర్లీ ఎఫర్ట్ ఖచ్చితంగా పెట్టాలి. అండ్ స్పెషలీ ఐ సీ లాట్ మెనీ గర్ల్స్ హియర్. అండ్ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్, ఇఫ్ ఐ కెన్ tell something, education is the only empowerment to women, and education can change your life forever. You will have that identity in society. Kabatti ammayilandaru, you have to just simply frame a big dream for yourself in life, and not just dream but work for it every day. Because before April 22, I was just a normal girl and nobody was staring at me, literally. So even if I walk on road, nobody actually recognizes me before April 22. And after April 22, everything changed for me. Everybody is addressing me as madam out of nowhere. That one single day changed the designation to my name, and IAS got added to my name. So this is what education brings. And for women and girls especially, again my message would be same. Just create an identity for yourself, whatever it can be, big or small. Create an identity for your own self, and just remove that tag of dependency. You are self-sufficient and you can fulfill your own dreams. So then just make a big dream in life and then make it happen with your hard work. And for hard work to make big dreams, definitely need to make sacrifices. Just like how I sacrificed using mobile for 3 years. I do not advocate you to avoid mobile phones, but yes, be mindful of whatever you see, what content you are following, and what kind of interactions that you are making online, how much of time you are spending online. Everything matters. Just keep a count on your own self. Keep tracking your moments in the digital space. Because you see, we were lucky generation because we started from keypad phones. But that is not the case with you, right? You started with smartphones directly, and you have every other social media account in your teenage itself. So ఏమవుతుంది అంటే you do not know what you are being actually spying off, because whatever you do online, there is some surveillance on it. Okay, sometimes ఏమవుతుంది అంటే there is a constant comparison or inferiority, or the new word FOMO. All of you might have been aware of it. Fear of missing out, and then constant comparisons. Na life anta alaga ledu, and he or she might be chilling out, and everything that you see online is not completely true. Okay, so our realization kuda you have to make, and be digital moment or how much of the time you are spending on your phone, which is unproductive, not very productive. So idantha meeru self tracking chesukovali, because you see, your generation is not as lucky as ours. You have lot many compulsions. Okay, payment cheyalanna sare you will have phone. Mem cash nunchi start ayyamu. You just started right away from digital commerce or like digital payments. So in the digital driven world ఉన్నప్పుడు distractions కూడా అంత ఎక్కువే ఉంటాయి. సో distractions ని ఎట్లా కట్ డౌన్ చేసుకోవాలి, ఇలా డిఫరెంట్ వేస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. బట్ నెవర్ లూజ్ యువర్ కెరియర్ ఆర్ యువర్ important segment of the life to distractions. So whatever you do, just be focused, and yeah, that's all if I can say from my end. And one simple suggestion at the end of this session is that college, నేను ఇప్పుడు నా batchmates interact అయినప్పుడు who are from other prestigious institutes like IITs and IIMs, they said that వాళ్ళ కాలేజ్లో ఆల్రెడీ సివిల్ సర్వీస్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి అని. సో వాళ్ళ కాలేజ్ నుంచి దే హ్యావ్ అన్ ఐడియా అసలు ఎగ్జామ్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, అండ్ వాళ్ళకి స్ట్రాంగ్ అల్యూమినై ఉంది హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆఫీసర్స్ హూ ఆర్ ఇన్ ద సర్వీస్. సో వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి దే ఆర్ గెటింగ్ గైడెన్స్, అండ్ పియర్ గ్రూప్ ఫామ్ చేసుకొని రిసోర్స్ షేరింగ్ కానీ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ కానీ ఇలాంటివన్నీ దే ఆర్ డూయింగ్ వైల్ ద కాలేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఐ ఫెల్ట్ మన ఆర్జుకేటీలో కూడా దెర్ ఆర్ లాట్ మెనీ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్. సో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ సార్ వాజ్ టెల్లింగ్ దట్ అల్యూమినై నెట్వర్క్ స్ట్రాంగ్ చేస్తున్నాం మేము, అండ్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ అల్యూమినై కూడా వచ్చి ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు అని, విచ్ ఈస్ వెరీ పాజిటివ్. బట్ ఆల్సో ఇట్లా మీరు డిఫరెంట్ క్లబ్స్ అన్నవి ఫామ్ చేసుకుంటే
you will have that peer group, you will have that networking, and కాలేజ్లోనే మీకు ఎక్స్పోజర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ పోస్ట్ కాలేజ్ మీరు చేయాలనుకున్నది డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ జంప్ ఇన్ టు ఇట్. టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా, మిస్గైడెన్స్ లేకుండా యూ కెన్ జస్ట్ డూ దాట్. అండ్ ఇన్ దిస్ వే మేబీ ఐ థింక్ స్టూడెంట్స్ who will be in their third or fourth year, who are in their third or fourth year, they have to take charge of these kind of things and just like make things productive while you are at college. After college you will miss these days, just like how I miss my college days. 2 years gone to pandemic, and then things just run away very fast. So just make the best of your college life while you are at college. Do not compromise your academics, and at the same time do not ever feel low about your own self. నేను ఇది చేయలేను, నా వల్ల అవ్వదు అన్నది కాన్స్టెంట్లీ మీ మైండ్లో ఉంటే కనుక జస్ట్ రిమూవ్ దాట్. ఎనీబడి కెన్ డూ దిస్, అండ్ ఎనీవన్ విత్ డిసిప్లిన్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ కెన్ యాక్చువల్లీ క్రాక్ దిస్ ఎగ్జామ్. సో దాట్ ఈస్ మై మెసేజ్ ఫర్ యూ, అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ స్టూడెంట్స్. And any specific doubts with respect to preparation or any strategies, just feel free to ask and I'll be answering. Ma'am, thanks a lot for your valuable words. Not everyone aims for civil services. Some are NEET aspirants and some are JEE aspirants. Could you please give some guidance for NEET aspirants and some of us are JEE aspirants? So that's a good question. Well, a JEE or NEET aspirants అయితే కనుక you just have to make a schedule for yourself. Classes కూడా అవుతాయి కదా కాలేజ్లో. So post the classes, any hours per day is available for you. Okay, so almost 4 or 5 hours per day if you have after your classes. So 4 or 5 hours per day, first you have to take the syllabus of NEET or JEE. Okay, ఆ ఎగ్జామ్ యొక్క సిలబస్ తీసుకోవాలి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చెక్ చేయాలి. సో దాని తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని కాన్సెప్ట్ వైజ్ మీరు ఒక టైమ్ లైన్ డివైడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 1 year ఎట్ యువర్ హ్యాండ్, 1 yearలో సిలబస్ కవర్ చేయాలి, రివిజన్ ఎన్నిసార్లు చేయాలి, టెస్ట్ ఎన్నిసార్లు రాయాలి. సో ఇదంతా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అండ్ కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత టైం వేస్ట్ చేయకుండా యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ స్టడీ దీస్ టాపిక్స్, రైట్ టెస్ట్ అండ్ ఫాలో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. ఇలా చేయడం వల్ల యూ కెన్ మేనేజ్ యువర్ టైం ఎఫెక్టివ్లీ. హలో అక్క, ఇది ఆన్సర్ రైటింగ్ గురించి నాకు స్ట్రక్చర్ అర్థమవుతుంది, డిమాండ్ అర్థమవుతుంది, ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా జనరేట్ చేస్తున్నా, డైమెన్షన్స్ కూడా లాగుతున్నా, కానీ ఆర్గ్యుమెంట్కి ఆ సెంటెన్స్కి మధ్యలో కనెక్షన్ అనేది సరిగ్గా సెట్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు సోషల్ మొబిలిటీ ఉందనుకో, దాంతోపాటు ఒక 2 line ఆన్సర్ నేను లాగలేకపోతున్నాను. అది ప్లస్ ఇప్పుడు టాపర్ కాపీ చూస్తే వాళ్ళు అదే సోషల్ మొబిలిటీకి ఒక గ్రాఫ్ అన్నమాట, ఒక స్టెప్స్ వైజ్ ఒక గ్రాఫ్ వేసి వాళ్ళు నాకు ఆ థాట్ రావట్లేదు అలాంటివి. So you are into answer writing, right? So answer writing lo first demand you are getting, okay? Yes. Then structuring వస్తుందా, సబ్ పార్ట్స్ డివిజన్ చేయడము. Yes sir. ఓకే, దెన్ మీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇన్నోవేటివ్గా రాయడం రావట్లేదు. పాయింట్స్ జనరేషన్ అనేది. ఓకే, సో పాయింట్స్ జనరేషన్ రావాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్. క్వశ్చన్లో సబ్ పార్ట్ అడిగారు, డైమెన్షన్ జనరేట్ చేయగలుగుతున్నాక కానీ కీవర్డ్ లెక్క వస్తుందంటే అది సెంటెన్స్లో రావట్లేదు. ఓకే, సో కీవర్డ్ని నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సైడ్కి. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఎలా వస్తుందంటే నీ దగ్గర ప్రాపర్ నోట్స్ ఉండాలి మెయిన్స్కి. సో నోట్స్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివిజన్ చేశాక సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఏంటి, దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం కోట్ చేయాలి, ఇలాంటివన్నీ తర్వాత అర్థమవుతాయి. సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు రివైజ్ థింగ్స్ అండ్ మేక్ షార్ట్ నోట్స్. మెయిన్స్కి ప్రాపర్ నోట్స్ ఉంటే యూ కెన్ రైట్ ఆన్సర్స్ వెరీ వెల్. ఇంకొకటి ఎస్ఏ, ఫస్ట్ ఎస్ఏ సెకండ్ ఎస్ఏ రెండు సేమ్లో అయిపోతున్నాయి.
అంటే నేను ఒక ఎస్సే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా, ఆర్గ్యుమెంట్ జనరేట్ చేస్తున్నా, దానికి సపరేట్ అది ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా సబ్స్టాన్షియేట్ చేసి చేయగలుగుతున్నా. కానీ సెకండ్ ఎస్సే కూడా సిమిలర్గా సో ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఆస్పిరెంట్స్కి ఉంటుంది. సో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎస్సేకి డిఫరెంట్ టెంప్లెట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దాట్ ఒక స్టోరీతో స్టార్ట్ చేస్తాం ఎస్సే. ఓకే, స్టోరీతో స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ జనరేట్ చేస్తాం. సో ఒక ఫ్యూ పేపర్స్ వచ్చి మనం పాజిటివ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, నెక్స్ట్ ఫ్యూ పేపర్స్ నెగిటివ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, దెన్ సమ్మరైజ్ చేసి ఎస్సే ఫినిష్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వన్ టెక్నిక్. సెకండ్ టెక్నిక్ ఏంటంటే నాట్ స్టోరీ ఆర్ అనెక్డాట్, యూ విల్ జస్ట్ స్టార్ట్ బై ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ క్వశ్చన్ మీనింగ్ ఏంటి అని ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాస్తాం. సో ఆ తర్వాత యూ విల్ ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఎస్సే ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఈ ఎస్సేలో ఏం చూడబోతున్నాం, ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అని క్వశ్చన్స్ చేసి ఆ క్వశ్చన్స్ని అడ్రస్ చేస్తూ మనము ఆర్గ్యుమెంట్స్ జనరేట్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ సెకండ్ టెక్నిక్. ఇట్లా డిఫరెంట్ అదర్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ఎస్సేలో. యూ జస్ట్ నీడ్ టు బీ కాన్షియస్, రెండు సిమిలర్గా రాకుండా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్కి సెట్ అయ్యేలాగా ఏ ఎస్సే ఈ టెంప్లెట్కి సెట్ అవుతుంది అన్నది యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్. ఆ ఎస్సేని నువ్వు ఫస్ట్ టెంప్లెట్లో రాస్తే నెక్స్ట్ ఎస్సేని సెకండ్ టెంప్లెట్లో రాస్తావు. సో ఇట్లా చేయడం వల్ల ఇండివిజువాలిటీ అండ్ ఒరిజినాలిటీ ఉంటుంది ఎస్సెస్. ఓకే, ఇది ఆప్షనల్ గురించి ఈఎస్ఐఆర్ నా ఆప్షనల్. నువ్వు స్టార్ట్ చేసావు కదా, ఆ స్టార్టింగ్లో ఆన్సర్ రైటింగ్ నువ్వు ఎలా స్టార్ట్ చేసావు, అది ఆప్షనల్ గురించి. సో ఆప్షనల్ ఇనిషియలీ నాకు ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాపర్గా అనిపించలేదు. సో నేను బ్రెయిన్ స్టార్మ్తో స్టార్ట్ చేశాను. క్వశ్చన్ తీసుకొని జస్ట్ దీంట్లో ఏం రాస్తానని సింపుల్గా కీవర్డ్స్ రాసుకునేదాన్ని, క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయకుండా. సో అలా చేసి మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివిజన్ చేశాక నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ పారాగ్రాఫ్ ఫార్మేట్. జిఎస్లో రాసినట్టు రాయము ఆప్షనల్ ఆన్సర్స్, రైట్? సో పారాగ్రాఫ్ లాగా రాస్తాము. ఆ టాపిక్లో ప్రాపర్ ఆథర్స్ని కోట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు పిఎస్ఐఆర్లో యూ హ్యావ్ పొలిటికల్ సైంటిస్ట్, ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ని కోట్ చేసేదాన్ని నేను నా ఆన్సర్స్లో. అండ్ దానికి రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏముంటాయి అవి ఆలోచించి పెట్టుకునేదాన్ని. ఒక మ్యాప్ యూసేజ్ ఉంటే మ్యాప్ ఖచ్చితంగా వేసేదాన్ని. సో ఇట్లా ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ వాట్ టు రైట్, ఏం రాయాలి అని ఆలోచించాలి. సో అట్లా యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేజ్. అది మీకు కంఫర్టబుల్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ గో విత్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రైటింగ్. అంటే ఒక టాపిక్ చదివి ఆ టాపిక్లో ఉన్న కీవర్డ్స్, ఆ కాంటెక్స్ట్, ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం రాసుకోవాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. థింకర్స్ ఆ టాపిక్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయో తీసుకొని దాన్ని బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసి ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో వస్తే నేను ఏం రాస్తాను అని జస్ట్ స్క్రిబుల్ డౌన్ ద వర్డ్స్, టోటల్ ఆన్సర్ రాయకుండా ఇది రాస్తానని రాస్తాను అంతే. థ్యాంక్ యూ. Good morning, ma'am. Myself, Lahari from E3, ma'am. Ma'am, first row. First. Okay. Ma'am, actually, I am preparing for UPSC. I'm just starting now. I have few questions about the preparation, ma'am. NCERT's basics చదవమని చెప్పారు కదా మ్యామ్. అంటే అవి స్టార్టింగ్ అంటే యూట్యూబ్ వీడియోస్తో స్టార్ట్ చేయాలా లేదంటే డైరెక్ట్గా ఎన్సీఆర్టీ స్టార్ట్ చేయాలా మ్యామ్? సో సింపుల్ టూ థింగ్స్. బుక్ చదివితే నాకు బాగా అర్థమవుద్ది అనుకుంటే యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఎన్సీఆర్టీ ఇట్ సెల్ఫ్. లేదు నాకు టచ్ లేదు సబ్జెక్ట్తో, కొంచెం నాకు ఏదైనా వీడియో వింటే నాకు ఈజీ అనిపిస్తుంది అంటే యూ కెన్ రిఫర్ యూట్యూబ్ వీడియోస్. వీడియో చూసి యూ కెన్ జస్ట్ స్టార్ట్. అండ్ ఐడియల్లీ యూట్యూబ్ వీడియో చూసి స్టార్ట్ చేస్తే మనకు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. బికాస్ బుక్ ఈజ్ లైక్ డ్రై టాపిక్స్ కదా. ఫస్ట్ వీడియో చూస్తే పిక్టోగ్రాఫిక్ విజువల్ రిప్రజెంటేషన్తో బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. సో దెన్ యూ కెన్ గో విత్ బుక్ రీడింగ్. ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ మీరు ఆంథ్రోపాలజీ చూస్ చేసుకున్నారు కదా మ్యామ్. అంటే ఇంతకుముందు అల్యూమిని బ్యాచ్ వచ్చినప్పుడు ఒక అన్నయ్య అన్నారనమాట, మీరు ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చూస్ చేసుకోవద్దు, బట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఎంత మార్క్స్ వస్తున్నాయో చూస్ చేసుకోండి అని చెప్పారు. దాని మీద మీ ఒపీనియన్? సో పార్ట్లీ ఐ డు నాట్ అగ్రీ విత్ ద alumni because firstly interest mandatory in my opinion. Yes, trends are very important, but that becomes second criteria. Okay, first criteria interesting undali. But one thing, just simple example, scoring undi kada ani you will select a subject, neeku adi interest లేదు చదవడానికి,
అది ఎంత స్కోరింగ్ అయినా వాట్ ఈజ్ ఆఫ్ యూస్ నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు. మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు విల్ గో ఎక్స్ట్రా మైల్, ఇంకా చదువుతాము, దానికి ఇంకా వాల్యూ అడిషన్ చేసుకుంటాము, ప్రాక్టీస్ చేస్తాము. సో దెన్ విల్ గెట్ గుడ్ రిజల్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, ఎందుకంటే ఆప్షనల్తో యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ 2-3 years. ఓకే, 2-3 years సేమ్ సబ్జెక్ట్ చదవాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2020, somewhere in the mid 2020 I started anthropology. So 2020 to 2021 I completed anthro. Then college resumed. Then college ayaka 22 I started revision. So 2020 I started anthro and it is 2025 now. 4-5 years I've been touching with that subject. అంత లాంగ్ డ్యూరేషన్ అవ్వకపోవచ్చు అండ్ అంతకన్నా లాంగ్ కూడా అవ్వచ్చు. యు సీ ఎన్ని అటెంప్ట్స్ అయినా పట్టవచ్చు ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్. కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ వెరీ మ్యాండేటరీ. బట్ ఎస్, సెకండరీ ట్రెండ్స్ కూడా చూడాలి. బికాస్ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే జోగ్రఫీ, హిస్టరీ ఇట్లాంటి సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటారు. బికాస్ జిఎస్లో కవర్ అవుతుంది కదా, అది యూజ్ అవుతుంది, మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది అని. బట్ ఈ సబ్జెక్ట్స్లో స్కోరింగ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ బెస్ట్ ప్రొఫెసర్స్ విల్ కరెక్ట్ దీస్ పేపర్స్. హిస్టరీ, జోగ్రఫీ, ఎకానమీ, 4 సబ్జెక్ట్స్ కదా. కాబట్టి ట్రెండ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ, anthropology, sociology, PSIR. So these are few subjects which are giving promising marks. Okay, marking koncham atu itu avvachu, but overall chustunte these subjects will give you that safe edge and chadavadaniki kuda koncham easy ga untadi. Kabatti you have to base on these criteria. First is interest, second is the trend, third is the resource availability. స్టాండర్డ్ బుక్స్ కానీ, టాపర్ నోట్స్ ఆర్ టాపర్ కాపీస్ కానీ అవైలబుల్ ఉన్నాయా లేదా. ఫోర్త్ ఈస్ టెస్ట్ సిరీస్, ప్రాపర్ టెస్ట్ సిరీస్ ఉన్నాయా ఆ సబ్జెక్ట్కి మార్కెట్లో. సో ఈ క్రైటీరియా బేస్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు స్టిక్ ఆన్ టు ద ఆప్షనల్. బట్ బిఫోర్ సెలెక్టింగ్ ఎనీ ఆప్షనల్, ప్లీజ్ గో త్రూ ద సిలబస్. గో త్రూ ద సిలబస్, గో త్రూ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకోవడం మీద మీ ఒపీనియన్? వన్ థింగ్ ఈస్ దట్ మ్యాథ్స్ చాలా స్కోరింగ్ ఉంటుంది ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రో ఇన్ మ్యాథ్స్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ స్కోరింగ్. బట్ వన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే సిలబస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మ్యాథ్స్. మోస్ట్లీ పీపుల్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మ్యాథ్ దే విల్ టేక్ దట్ ఆప్షనల్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రియలీ ఈజీ. మీకు నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి టఫ్ అయినా సరే ఐ కెన్ గో త్రూ, సిలబస్ ఎక్కువ ఉన్నా సరే నేను చేయగలుగుతాను అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ విని దానికి మళ్ళీ నోట్స్ రాసుకొని, ఎన్సీఆర్టీస్ చదివి దానికి మళ్ళీ నోట్స్ రాసుకొని, స్టాండర్డ్ ఇదంతా చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది మ్యామ్. ఇదేనా మ్యామ్ ప్రాసెస్, ఇంకేదైనా ఆల్టర్నేటివ్? యాక్చువల్లీ ఇనీషియల్ ఫేజ్లో నోట్స్ చేసుకోవద్దు, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఎందుకంటే ఇనీషియల్ డేస్లో మనకి ఏది ఇంపార్టెంట్ అన్నది అర్థం కాదు. అన్నీ ఇంపార్టెంటే అనుకొని మనం ఒక సపరేట్ టెక్స్ట్ బుక్ తయారు చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇనీషియల్ డేస్లో నోట్స్ చేయొద్దు, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్. నువ్వేం రేపు ఎగ్జామ్ రాయట్లేదు, ఓకే, నోట్స్ అవసరం లేదు అప్పుడే. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్, బట్ రఫ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి. రఫ్ నోట్స్లో మీకు నచ్చింది రాసుకోండి, నాకు ఇది అర్థమైంది, ఇది కాన్సెప్ట్ అని రాసుకోండి. దెన్ టైం అండ్ అగైన్ రివైజ్ చేస్తున్నప్పుడు, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ టాపిక్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే దానికి కొంచెం లెందీ నోట్స్ చేసుకుంటాం. లేదు ఈ టాపిక్ నుంచి అసలు క్వశ్చన్సే అడగట్లేదు అంటే జస్ట్ మినిమల్ నోట్స్, జస్ట్ హాఫ్ ఎ పేజ్ నోట్స్ ఇనఫ్ ఫర్ దట్ టాపిక్. ఇట్లా మీరు కంపారిటివ్ అనాలిసిస్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ టు మేక్ నోట్స్. అండ్ ఇనీషియల్లీ స్టార్టింగే ఆన్సర్ రైటింగ్ కానీ, స్టార్టింగే నోట్స్ కానీ అస్సలు ప్రాపర్గా చేయకూడదు. బికాస్ దానివల్ల టైం వేస్ట్ అవుతుంది, సెకండ్లీ కాన్ఫిడెన్స్ లో అవుతుంది. అంటే యాక్చువల్లీ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు టైం ఉంది కదా, ప్రిలిమ్స్కి మాత్రమే ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా, అంటే మెయిన్స్కి మళ్ళీ ఎస్ఏ రైటింగ్ దానికి కొంచెం ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కదా. మనం ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత 2-3 months గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి టైం సరిపోతుందా, లేకపోతే ముందే ప్రిలిమ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడే మెయిన్స్ కూడా ప్రిపేర్ అయిపోవాలన్నా? సో యు ఆర్ ఇన్ థర్డ్ ఇయర్, సో యూ హ్యావ్ 2 years ఇన్ యువర్ హ్యాండ్, రైట్? ఫస్ట్ ఇయర్ నువ్వు నీ బేసిక్స్ కంప్లీట్ చేయాలి, లైక్ స్టాండర్డ్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ పాలిటీ, హిస్టరీ, జోగ్రఫీ, ఎకానమిక్స్. ఈ సబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ స్టార్ట్ చేయాలి. అప్పుడు నీ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ నీకు అర్థమవుతుంది. నాకు ఈ సబ్జెక్ట్లో ఈ టాపిక్స్ నాకు ప్రాపర్గా లేవు, ఈ టాపిక్స్ నాకు స్ట్రెంగ్త్ ఏరియాస్ అనేది అనాలిసిస్ అర్థమవుతుంది. దెన్ మూవ్ హెడ్ టు మెయిన్స్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఇయర్. మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయడానికి ముందు ఆన్సర్ ఎలా రాయాలన్నది నేర్చుకోండి. ఫస్ట్
ఎలా ఆలోచించాలి. ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు దాని డిమాండ్ ఏంటి, అన్లెస్ టు మీట్ ద డిమాండ్ ఆన్సర్కి మార్క్స్ అనేవి చాలా తక్కువ వస్తాయి. సో యూసీ చాలామంది మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ ఈజీగా క్వాలిఫై అవుతారు, బట్ మెయిన్స్ క్వాలిఫై అవ్వరు బికాస్ సమ్వేర్ డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోరు. ఓకే, సో దెన్ ఫోర్త్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి, క్వశ్చన్ డిమాండ్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, సబ్ పార్ట్స్ ఎలా డివైడ్ చేయాలి ఒక క్వశ్చన్లో, వాల్యూ ఎడిషన్ ఎలా చేయాలి, ఇలా టాపర్ కాపీస్ చూసి స్ట్రాటజీ వీడియోస్ చూసి యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎన్ ఐడియా. ఈ ఐడియా వచ్చాక యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఆన్సర్ రైటింగ్. జస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ ఏ డే ఇనిషియలీ చేసినా యూ విల్ గెట్ దట్ ఐడియా. ఓకే, మీకు 3 years ఉంది కదా ప్రిపరేషన్కి. ముందే ఆంథ్రోపాలజీ కూడా చదివేస్తానని చెప్పారు కదా, మీకు హిస్టరీ పాలిటీ అవి చదవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? అని మీరు ఫస్ట్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ విని స్టార్ట్ చేస్తారా, లేకపోతే డైరెక్ట్ ఎన్సీఆర్టీస్కి వెళ్ళిపోయారా? సో ఆప్షనల్ వాజ్ డిఫరెంట్. ఆప్షనల్ నేను చాలా ఫ్రీ టైంలో జస్ట్ ప్రెషర్ లేకుండా కంప్లీట్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దాట్ 2022లో ఐ స్టార్టెడ్ విత్ పాలిటీ. ఓకే, పాలిటీ, హిస్టరీ, ఎకానమీ ఆల్మోస్ట్ 4.5 monthsలో ఐ కంప్లీటెడ్ ద మేజర్ సబ్జెక్ట్స్. తర్వాత చిన్న చిన్న సబ్జెక్ట్స్ లైక్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఆర్ సైన్స్ అండ్ టెక్, ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇట్లాంటివి దెన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ మంత్స్లో కంప్లీట్ చేశాను. మ్యామ్, అంటే యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయితే మిగతా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కూడా రాయొచ్చని అంటారు కదా, మీరు రాశారు? వన్ థింగ్ ఇస్ దట్ మిగిలినవన్నీ కాదు, స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ ఏపీలో గ్రూప్ 1 ఉంది, తెలంగాణలో గ్రూప్ 1 ఉంది, యూ కెన్ రైట్ దాట్. ఐ రోట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. సో కంపారిటివ్లీ ఏంటంటే సిలబస్ 60% ఓవర్లాప్ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ 40% స్టేట్ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్స్ చదవాలి. స్టేట్ జోగ్రఫీ, స్టేట్ హిస్టరీ. ఓకే, ఇప్పుడు డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ చేస్తూ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వడం అవుతుందా? డెఫినెట్లీ ఎస్. ఫ్లెక్సిబుల్ జాబ్ ఉంటే వీకెండ్స్ అండ్ సండేస్ అండ్ సాటర్డేస్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ స్కెడ్యూల్ చేసుకొని అండ్ యూ కెన్ డూ దట్. జాబ్ చేస్తూ కూడా ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ వర్క్. అవును. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. కంగ్రాచులేషన్స్ మ్యామ్. ఐఎమ్ యశస్వి. మీరు ఈసీఈ చదివారన్నారు కదా మ్యామ్, నేను కూడా ఈసీఏ. వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షనల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కదా మ్యామ్. మనకి చాలా కాన్సెప్ట్స్ అండ్ టాపిక్స్ సిమిలర్గా ఉంటాయి కదా మ్యామ్ ఈసీఈ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్కి. మీరు ఆ ఆప్షనల్ తీసుకోకుండా ఆంథ్రోపాలజీ ఎందుకు తీసుకున్నారు? సో వన్ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంట్రెస్ట్. నేను ఈసీఈ ఆప్ట్ చేసుకున్న, బట్ ఐ డు నాట్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. I just have interest in specific subjects like microprocessors and controllers. So I have interest on very specific subjects. Chala varaku other subjects kuda we will deal, right, ECE lo. And electrical is different from communications. Manaki syllabus lo kuda chala variation untadi and resources chala takku unnai electrical optional ki. If you search about the standard books of S series, topper copies, very less in the market. And comparatively ఆ టైంలో I thought anthropology is better because అప్పటికి so many toppers are taking. So just try చేసా chapter 1 చదివి. Then I felt it very interesting. Okay, subject interesting ఉంది. Then I have seen the trends చూస్తే ఆల్మోస్ట్ టాపర్స్ అందరికీ anthropology ఆప్షనలే ఉంది అండ్ మార్కింగ్ కూడా ఫెయిర్లీ వెల్, రిసోర్సెస్ అండ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్, టెస్ట్ సిరీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ మెట్రిక్స్ నేను I choose anthro over the electrical optional. మ్యామ్, వాట్ డూ యూ అడ్వైజ్ మ్యామ్? అంటే యావరేజ్గా ఈసీఈలో వెళ్ళిపోయి ఒక స్టూడెంట్కి వాట్ డూ యూ అడ్వైజ్ టు టేక్ యాజ్ అన్ ఆప్షనల్? Not just for average student, even if the student is a pro, I do not advise students to take technical optionals. Technical optionals for scoring చాలా difficult ఉంటుంది. I do not say toppers రారు optionals లోని, but scoring is little more difficult in technical subjects. So humanities lo you will have luxury of writing your opinions. Like anthropology or sociology, you can write your opinions and marks anavi extreme undadu, either too high or too low, somewhere in the middle you get good score. So that is why. Thank you so much ma'am. Good morning ma'am. And what are your resources for anthropology and what was your score for that? So my score was 280 and firstly I referred brain free material
coaching material, I refer to it, but in the recent years, it has become non-relevant for the exam. Okay, but basic understanding కావాలి అంటే you can refer to that. Simple English లో ఉంటుంది, concepts కూడా చాలా clear explain చేస్తుంది. And apart from that, we have 4 different segments in anthropology. Tribal anthropology I refer to Nadeem Hasnain, especially current affairs part. Current affairs part I use newspapers. Tribes గురించి information కానీ, government schemes కానీ, committee recommendations. So evenly for tribal. Then when it comes to the physical anthropology, then we have a Peanut book for that. Peanut book lo extensive ga cover chesaru. And apart from that, I followed Apala Mishra ma'am books. So she is a doctor by profession. Kabatti in detail she made notes on physical anthro. That is really very helpful. Oksar adi refer cheste you will get a clear idea. And again Nadeem Hasnain for socio-cultural, and for archaeology D.K. Bhattacharya sir. These are the resources for that. What about ethics, Mike? Ethics ki initially started with Lucent, I think. There's a book, Ethics, Integrity and Aptitude. So I started with that, but again, adi kuda exam ki non-relevant అయిపోయింది. But basic idea కావాలి అనుకుంటే you can read that. And after that, I made own notes. ఎలా చేసుకున్నానంటే any coaching material తీసుకు. So for example, I refer to Forum IAS online PDF. దాంట్లో ethics ప్రతి చాప్టర్ గురించి డీటెయిల్డ్గా ఇచ్చారు నోట్స్. సో అది చదివి ఐ మేడ్ మై ఓన్ నోట్స్. నా ఓన్ వర్డ్స్లో ప్రతి కీవర్డ్కి డెఫినేషన్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఓపెన్ చేసి ఏ డైమెన్షన్స్లో క్వశ్చన్స్ అడిగారో ఆ డైమెన్షన్కి సంబంధించిన నోట్స్ ఇలా ఓన్ వర్డ్స్లో ఆఫ్టర్ రీడింగ్ దోస్ నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను. Do you prefer studying some coaching material or cooking your own food? Studying coaching material or Cooking your own food. okay, cooking your own food is always better. But ఏంటంటే ఒక ఐడియా రావడం కోసం you can definitely refer. Whether it is coaching notes or a topper notes, ఒక రిఫరెన్స్ సెట్ చేసుకోవాలి. Because రిఫరెన్స్ లేనిది we'll go without a direction, right? So first ఒక డైరెక్షన్ సెట్ చేసుకొని then prepare your own notes. మెయిన్స్కి వచ్చేటప్పటికి your own notes will work wonders. I prepared my own notes for all of the subjects. So first ఒక ఐడియా తెచ్చుకొని start your own notes. What about mentorship, madam? So mentorship అనేది that is in vogue right now in market. But select చేసుకునే ముందు few pointers. Mentor ఖచ్చితంగా he or she should know what is right, what is wrong for this exam. ఖచ్చితంగా డూస్ అండ్ డోంట్స్ తెలిసిన వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ సెకండ్లీ వచ్చి దే షుడ్ ట్రాక్ యువర్ ప్రోగ్రెస్. మిస్టేక్స్ జరిగినప్పుడు మీకు చెప్పాలి దీస్ ఏరియాస్ ఆర్ వేర్ యు ఆర్ మేకింగ్ మిస్టేక్స్, ఆన్సర్ రైటింగ్లో ఇవి ఉన్నాయి లేకపోయినా ఇలా ప్రాపర్గా చెప్పి ఎగ్జామ్ గురించి కంప్లీట్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే యూ హ్యావ్ టు టేక్ యాజ్ మెంటర్. Good morning, ma'am. Your journey is truly inspiring. Well, my question is, which part of your strategy helps to get such a high rank? It is mainly going the extra mile. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంత చేస్తే చాలు అని బౌండరీ పెట్టుకుంటాం. బికాజ్ మనకి ఏంటంటే ఎక్కువ వర్క్ చేయడానికి మనకి అంత ఓపిక రాదు, పేషెన్స్ ఉండదు. అండ్ వీ ఫీల్ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఇన్ దిస్ జర్నీ బికాజ్ చదివిందే చదవాలి, రాసిందే రాయాలి. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ అదర్ డే యూ విల్ బీ డూయింగ్ ద సేమ్ వర్క్, బట్ అగైన్ ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది. So in this, all of these things, I always made a point to myself that if I want to do this, I want to do this in a best possible manner. So always try for the best. So ala best possible try cheyali annappudu you are focusing only on the efforts. Result gurinchi kaakunda efforts. Okay, ee subject lo na understanding intundi and topper notes refer chesanu. They are writing way more better answers. Okay, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి రాస్తున్నారు, ఈ డైమెన్షన్ వాళ్ళకి ఎలా అర్థమైంది. Then I'll just go back to the question and I'll just brainstorm it again. అప్పుడు నాకు few new dimensions వస్తాయి. So then I'll add them into my notes. ఆ తర్వాత న్యూస్ చదివినప్పుడు ఏదైనా గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ కానీ గుడ్ కేస్ స్టడీ కానీ దొరికింది, I'll add it to my notes. So then time and again ఎగ్జామ్లో వచ్చినప్పుడు I use it in my answers. In this way you are always trying to make yourself the best possible version. So అలా when you try to improvise your own self constantly, you will definitely get good results in good rank.
పేపర్ కోసం మ్యామ్. అంటే చాలా చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి కదా మ్యామ్ న్యూస్ పేపర్లో. సో ఎలా ప్రిపరేషన్కి లీవ్ చేసుకోవాలి, ఏ టాపిక్ చదివితే మనం ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయము న్యూస్ పేపర్లో? Yeah, definitely a good question. I probably missed it in my session. Firstly, newspaper reading properly చెప్పాలంటే E3 వాళ్ళు they can start. If you want to write this exam, just you can start reading newspaper. Paper చదువుతున్నప్పుడు initially it can be actually Hindu or Indian Express, any other paper, but select only one. Reading 2 a day will be a waste of time. ఒక పేపర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక firstly you have to identify what to skip in that paper. Because not everything written in the newspaper is useful for the exam. ఏవి స్కిప్ చేయొచ్చు అంటే some politicians accusing each other, verbal accuse, remarks which are very unnecessary for this exam. Okay, then something so routine, accidents here and there. Okay, then something wrong in government administration. Yes, that becomes important when some constitutional obligation is in stake. Okay, suppose ఇప్పుడు ఒక న్యూస్ ఉంది, something like Waqf bill or something like a farmers bill protest. Okay, ఇది important. ఎందుకు అంటే a bill is a part of legislature. Law making చేసే బాడీ బిల్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. బిల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మెజారిటీ ఎలా ఉంటుంది పార్లమెంట్లో, బిల్ ఎలా పాస్ అవుతుంది, అది లా ఎలా అవుతుంది, అండ్ ఈ లా వల్ల మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇస్ అగైన్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇన్ ద పాలిటీ. రైట్ టు లైఫ్ ఆర్టికల్ 21, దెన్ రైట్ టు రిలీజియన్ 25 to 28. సో ఇట్లా ప్రతిదీ సిలబస్ కీవర్డ్స్ ఎక్కడ మ్యాచ్ అయినా యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దట్ ఆర్టికల్, అదర్వైజ్ జస్ట్ కీప్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఆల్వేస్ న్యూస్ చదివినప్పుడు జస్ట్ హెడ్లైన్స్ చదవడం కాదు, యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద న్యూస్. సపోజ్ దెర్ వాజ్ అ బ్రిడ్జ్ కొలాప్స్ ఇన్ గుజరాత్ సమ్ టైమ్ బ్యాక్. సో అక్కడ ఇట్ ఈస్ బ్రిడ్జ్ కొలాప్స్ ఫర్ నార్మల్ పీపుల్, బట్ సివిల్ సర్వీస్ ఆస్పిరెంట్స్ యూ షుడ్ థింక్ బియాండ్ దట్. బ్రిడ్జ్ కొలాప్స్ అయింది అంటే వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్? గవర్నెన్స్ మిషాప్స్, కాంట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు కాంట్రాక్ట్లో మిషాప్స్ జరిగాయి, కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు, ఆ దానికి సపోర్ట్ చేసిన లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎవరు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద లోకల్ మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్, హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఒక హైరార్కీలో ప్రతి చోట when administration is not in the right direction, these kind of issues happen in the society. దీనికి సజెషన్స్ ఏంటి? టెండరింగ్ ఆన్లైన్ చేయాలి, కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఖచ్చితంగా మళ్ళీ గవర్నమెంట్ చెక్ చేయాలి, క్వాలిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఇన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో దీస్ బికమ్ యువర్ సజెషన్స్. ఇలా న్యూస్ చదివినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు థింక్ లైక్ ఎ బ్యూరోక్రాట్. జస్ట్ పేపర్ చదివామంటే చదివాము అన్నట్టు చదివితే దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ రీడింగ్ పేపర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఈస్ యూ విల్ నో ద న్యూస్, సెకండ్ ఈస్ యూ విల్ అనలైజ్ ద న్యూస్. సో ఇవి రెండు చేసినప్పుడు న్యూస్ పేపర్ విల్ బి ఆఫ్ గ్రేట్ హెల్ప్. థ్యాంక్ యూ. లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఏ టాపర్స్ వీడియోస్ చూసినా అందరూ స్ట్రాటజీ కోసం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో చెప్తారు, బట్ నో వన్ టాక్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్ మ్యామ్. అంటే మీరు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు, సో ఆ ఫ్లూయెన్సీ కానీ ఆ టెక్నాలజీ విత్ ద ప్రిపరేషన్ మనకు వస్తుందా, లేదంటే ఏమైనా ఎక్స్ట్రా మన ఎఫర్ట్ పెట్టాలా మ్యామ్? So I used to tell this to a friend who asked me the similar question. I'll tell it again. Read newspaper every day and your vocabulary is taken care of. So newspaper, whether it's the Hindu or Indian Express, రోజు చదవండి. మీకు ఇంగ్లీష్ అంత కంఫర్టబుల్ అనిపించకపోయినా సరే జస్ట్ రీడ్ ఇట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇట్. మీరు ప్రిపరేషన్ చేయకపోయినా పర్లేదు, జస్ట్ రీడ్ అ సింగిల్ పేపర్, రీడ్ సంథింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ డైలీ. రీడింగ్ హ్యాబిట్ చేసుకున్నప్పుడు యూ లెర్న్ న్యూ వర్డ్స్. And I'll tell you, I'm very comfortable in talking in Telugu, but somewhere I feel that you should all be very fluent in English, because you'll be stepping out of a university and you'll be joining the corporate or going abroad, doing whatever is the best opportunity for you. When you do not have a strong hold on your language, how you communicate with others? Okay, కాబట్టి స్టూడెంట్స్ కంపల్సరీ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెన్సీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. మీరు ఎగ్జామ్ ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, బట్ జస్ట్ హోన్ యువర్ స్కిల్స్. పేపర్ చదవండి, పేపర్ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే జస్ట్ టేక్ సమ్ ఇంగ్లీష్ నావెల్స్. దెర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఇంగ్లీష్. వన్ థింగ్ ఈజ్ న్యూస్ పేపర్, సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ రీడింగ్ బుక్స్. రీడ్ ఎనీ నావెల్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్, జస్ట్ రీడ్ ఇట్ ఇన్ అ కంటిన్యూస్ మేనర్. ఒక నావెల్ అయిపోయాక ఇంకోటి ఆర్డర్ చేసుకొని ఇంకొకటి చదవండి, ఇలా చదవండి అండ్ దెన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇనీషియల్లీ ఏంటంటే మనం మాట్లాడినప్పుడు అదర్స్ విల్ డిమోటివేట్, అంటే లైక్ నువ్వేంటి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నావు, తెలుగే మాట్లాడుతావు 4 రోజులు అయ్యాక అంటారు. బట్ జస్ట్ ట్రై స్పీకింగ్ ఇట్. డే మొత్తం కాకపోయినా జస్ట్
few minutes a day. Speak to your own self. ఎవరు వినకపోతే అద్దంలో చూసుకొని నీతో నువ్వే మాట్లాడుకో. In this way, you have to develop your communication skills because English is very important. And మీరు other than Telugu states ఎక్కడికి వెళ్ళినా a language that will save you is English. మీకు హిందీ నార్మల్లీ చాలా మందికి కంఫర్టబుల్ ఉండదు, బట్ విత్ ఇంగ్లీష్ యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ ఎనీవేర్, రైట్? సో ఈ రకంగా మీ స్కిల్స్ హోన్ చేసుకోండి. Thank you so much, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. గుడ్ మార్నింగ్. What are the major mistakes did you do in your first attempt so that you could not clear, and how did you rectify it? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఐ ఫాలోడ్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఎవరు ఏ కొత్త వీడియోలో చెప్పినా సరే ఆ టాపిక్ గురించి ఐ యూస్ టు వాచ్ దట్ వీడియో. కొత్త ఏదైనా బుక్లో టాపిక్ ఉంటే మళ్ళీ అది కూడా చదివేదాన్ని, ఈవెన్ దో ఐ రెడ్ ఇట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో దీనివల్ల నాకు టైం వేస్ట్ ఎక్కువైంది. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ ఫోమో, ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్. ఓకే, నేను ఈ వీడియో చూడలేదు అంటే దీంట్లో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటే అది నేను మిస్ అయిపోతే ఎగ్జామ్ బాగా రాయనేమో. సో ఈ నెగిటివ్ లూప్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండేది. అండ్ ఐ డింట్ డూ ప్రాపర్ రివిజన్. రివిజన్ అయితే చేస్తున్నా, బట్ ఒక డైరెక్షన్ లేదు దానికి. సో ఈ మిస్టేక్స్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో చేశాను. అండ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఇప్పుడున్నంత సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ డింట్ హ్యావ్. సో మోస్ట్లీ ఏమంటే కాంపిటీషన్ ఎంత ఉంది, ప్రిలిమ్స్ అవ్వకపోతే ఏంటి అనే థాట్లో చాలాసార్లు ఉన్నాను. సో ద ఆబ్వియస్ రిజల్ట్ వాజ్ ఐ డిడ్ క్లియర్ ప్రిలిమ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో సెకండ్ అటెంప్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఐ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ థింగ్స్ వెరీ క్రిస్ప్. రిసోర్సెస్ ఎన్ని ఫాలో అవుతున్నానో అవన్నీ తీసేసా. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ ఒక 50 టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ ఫాలో అవుతుంటే అన్నీ తీసి 2 గ్రూప్స్ మాత్రం ఉండిపోయా. దెన్ బుక్ లిస్ట్ కూడా వెరీ మినిమల్ చేసుకున్నా. దాంట్లో నాకు కాన్సెప్ట్స్ ఏవి నాకు స్ట్రెంగ్త్ ఏరియాస్, ఏవి వీక్ ఏరియాస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. రివిజన్ చేసేటప్పుడు ఐ డు నాట్ స్టార్ట్ విత్ చాప్టర్ 1. ఐ స్టార్ట్ విత్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫస్ట్. ఓకే, సో దీనికోసం ఒక ప్రియారిటీ లిస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ప్రతి సబ్జెక్ట్లో. ఇఫ్ ఐ టేక్ పాలిటీ, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. దెన్ డిపిఎస్పి, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్, పార్లమెంట్, స్టేట్ లెజిస్లేచర్. సో ఇట్లా టాపిక్ లిస్ట్, ప్రియారిటీ టాపిక్ లిస్ట్ ఐ ప్రిపేర్ ఫర్ ఎవ్రీ అదర్ సబ్జెక్ట్. ఎప్పుడైతే రివిజన్కి కూర్చుంటానో ఐ జస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ద ప్రియారిటీ టాపిక్స్ ఫస్ట్. అవి అయిపోయాక రిమైనింగ్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్డ్ రివిజన్. ఏదో బుక్ ఓపెన్ చేసి మనం చదువుతూ ఉంటాం, మధ్యలో విల్ గెట్ లాస్ట్ ఇన్ థాట్స్. ఇలా కాకుండా రివిజన్ యాక్టివ్ రికాల్ చేశాను, విచ్ మీన్స్ నేను ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనే టాపిక్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఐ డు నాట్ ఓపెన్ ద చాప్టర్. ఐ జస్ట్ క్లోజ్ మై బుక్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మనం ఈ ఫీచర్ బారో చేసుకున్నాము, దెన్ డిఫరెంట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏంటి, సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ బుక్ క్లోజ్ చేసి ఐ యూస్ టు స్క్రిబుల్ డౌన్ ఇన్ రఫ్ నోట్. ఎక్కడైతే నేను పాయింట్ మర్చిపోయానో ఐ యూస్ టు ఓపెన్ ద బుక్ అండ్ దెన్ రీడ్ దట్ పాయింట్ అగైన్. ఇన్ దిస్ వే రివిజన్ అనేది చాలా యాక్టివ్గా ఉండేది, రైట్? ఏదో బుక్ ఓపెన్ చేసి సగం చదివాక మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ పోయి టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఒక స్ట్రక్చర్డ్ మేనర్లో రివిజన్ కంప్లీట్ అయ్యేది. దిస్ ఈజ్ సంథింగ్. అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ ఈజ్ ద పీవైక్యూ అనాలిసిస్. ప్రీవియస్ ఇయర్ అప్పుడు నేను పీవైక్యూస్ ప్రాపర్లీ అనాలిసిస్ చేయలేదు, బట్ దిస్ ఇయర్ నేను పీవైక్యూస్ అనాలిసిస్ చేశాను ప్రిలిమ్స్కి. దెన్ దానికి సంబంధించిన నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను, దానికి టైం అండ్ టెక్నిక్ రివైజ్ చేస్తాను. అండ్ లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఫోమో అనేది కంప్లీట్గా తీసేసాను. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఐ జాయిన్ ప్రిలిమ్స్ కూడా టెస్ట్ సిరీస్ జాయిన్ అయిపోయాను, బట్ సెకండ్ అటెంప్ట్లో ఐ డిడ్ టేక్ పెయిడ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఆల్రెడీ మార్కెట్లో లాస్ట్ ఇయర్ టెస్ట్ సిరీస్ నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. సో ఈ ఫోమో ఎప్పుడు తీసేస్తామో అప్పుడు విల్ గెట్ మోర్ క్లియర్ ఐడియా. సో దీస్ ఆర్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అటెంప్ట్. మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. ఇప్పుడు మీరు సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్తో ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయ్యారు కదా మ్యామ్. అంటే ఎగ్జామ్ వరకు ఓకే, బట్ ఇంటర్వ్యూ ఎలా చేయాలి? యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే మార్కెట్లో ఉన్న గైడెన్స్ కూడా టిల్ మెయిన్స్ వరకే. ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇన్ ద మార్కెట్.
కోచింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఐఎమ్ నాట్ అబౌట్ అగేన్స్ట్ ద కోచింగ్, బట్ కోచింగ్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అన్న క్లారిటీ ఉండాలి, రైట్? ఫస్ట్లీ మనకి సబ్జెక్ట్ అసలు చాలా కొత్త, అండర్స్టాండింగ్ లేదు అన్నప్పుడు యూ కెన్ ఎన్రోల్ ఇన్ టు కోచింగ్. వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వరకే దే టీచ్. ఆఫ్టర్ దాట్ ఫిలిమ్స్ ఎలా రాయాలి, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ, దే విల్ నాట్ టీచ్ దీస్ ఇన్ ద కోచింగ్ క్లాసెస్. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఫస్ట్ మీకు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ అ ఫౌండేషన్ కోర్స్ కోచింగ్. అలా కాదు నాకు సబ్జెక్ట్ నేను సెల్ఫ్ ప్రిపేర్ అవుతాను, ఎగ్జామ్కి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలన్నది నాకు తెలియాలి. సో దీనికి స్పెసిఫిక్ కోర్సెస్ ఉంటాయి మార్కెట్లో, రైట్? ప్రిలిమ్స్కి ఐ డిడ్ంట్ టేక్, అండ్ ఫర్ మెయిన్స్ నేను మెంటర్షిప్ తీసుకున్నాను. సో దట్ ఈస్ నాట్ పర్సనల్ మెంటర్షిప్, బట్ దట్ ఈస్ అ గ్రూప్ మెంటర్షిప్. ఒక 1000 ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటారు. సో దేర్ ఐ టుక్ మెయిన్స్ గైడెన్స్. అండ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ, యాజ్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్, గైడెన్స్ అయితే ప్రాపర్లీ లేదు. నాట్ ఫర్ మీ, ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. బికాజ్ ఇంటర్వ్యూ టైంలో ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈస్ నో స్ట్రిక్ట్ లిస్ట్. నువ్వు ఇదే చదువు, దీని నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయన్నది లేదు. ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్, రైట్? ఇప్పుడు మెయిన్స్ రాసేటప్పుడు మనకి GS 4 పేపర్స్ ఆప్షనల్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇంటర్వ్యూ టైంలో యువర్ డాఫ్, యువర్ డీటెయిల్డ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఈజ్ యువర్ సిలబస్. సో నీ అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ సిమిలర్ టు అదర్ పర్సన్స్ అప్లికేషన్. కాబట్టి మార్కెట్లో యూ డూ నాట్ హ్యావ్ స్ట్రిక్ట్ కోర్సెస్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. బట్ ఇంటర్వ్యూ ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్లీ మనం అప్లికేషన్లో పెట్టిన ప్రతి డీటెయిల్ గురించి మన దగ్గర నోట్స్ ఉండాలి. వీ హ్యావ్ టు రీసెర్చ్ అబౌట్ ఇట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్స్ యువర్ గుడ్ నేమ్? Venkatesh. So meaning of name Venkatesh. Then Lord Venkatesh. Lord Venkateshwara, Tirupati. So then Tirupati revenue, Tirupati surrounding forest, Tirupati surrounding districts. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. దెన్ ఆ తర్వాత మీ ఫాదర్ నేమ్ ఏదైనా పెక్యులియర్గా ఉంటే అది చూసుకుని అడగచ్చు. దెన్ మీ స్ట్రీట్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీజే లేన్ ఉంది అనుకుందాం, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం లేన్. సో దెన్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం బికమ్స్ యువర్ సిలబస్. ఇది ఆ తర్వాత యువర్ డిస్ట్రిక్ట్ వచ్చినప్పటికీ మీ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ ఏంటి, నేమ్ ఎలా వచ్చింది, హిస్టరీ ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై డిస్ట్రిక్ట్ ఈజ్ వరంగల్. ఇట్ హస్ అ రిచ్ హిస్టరీ ఆఫ్ కాకతీయన్ కల్చర్. సో కాకతీయ పీరియడ్ బికమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మై సిలబస్ నౌ. So I'll read about Kakatiyas, what they did, what is their contribution, and then come to the recent times. Recently, Ramappa temple has got UNESCO World Heritage Site tag, right? So that is built by Kakatiyas. Now tell the relevance of Ramappa temple, the architecture of it, what is the material used in that temple, what's the speciality. Okay, these all become your syllabus. అంటే ఎంత వైడ్గా నువ్వు ఆలోచించగలిగితే నీ అప్లికేషన్లో అన్ని పాయింటర్స్ తెలుస్తాయి, రైట్? ఇలా అప్లికేషన్స్లో ఉన్న పాయింటర్స్ని ఫేజ్ వైజ్ మనము సెల్ఫ్గా క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని వాటిని నేనేం ఆన్సర్ చేస్తాను అన్నది కూడా రాసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆస్పెక్ట్. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ ద న్యూస్. ఇంటర్వ్యూ టైంలో యూ కెన్ ఈజీలీ రీడ్ 3 to 4 newspapers per day. So one on economics, one on international affairs, one on the country's administration, one on polity. So itla 4 different newspapers we'll read. దాంట్లో నోట్స్ చేసుకుంటాం. Then third is the presentation. అసలు మన ముందు డిగ్నిటరీస్ కూర్చున్నప్పుడు మనం ఎలా అడ్రస్ చేయాలి వాళ్ళని, క్వశ్చన్ మనము పొలైట్గా ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, ఈగో హట్ అవ్వకుండా ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, అండ్ ఇన్నోవేటివ్గా నీ బెస్ట్ మార్క్ కనిపించేలాగా ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి. ఫర్ దిస్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ మన లోకల్ లాంగ్వేజ్లో కూడా వీ కెన్ అపియర్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, బట్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ ద బెస్ట్ మీడియం. బికాస్ నువ్వు లోకల్ లాంగ్వేజ్లో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు యూ హ్యావ్ అ ట్రాన్స్లేటర్. సో ట్రాన్స్లేటర్ నెసెసరీగా నువ్వు చెప్పిన గ్రేస్ఫుల్గా వాళ్ళ ఆన్సర్ చెప్పలేరు, రైట్? సమ్వేర్ ఆ లింక్ మిస్ అవుతుంది. సో లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ దాట్, ప్రెజెంటేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద మెట్రిక్స్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్. Good morning, ma'am. I'm Janahnavi, ma'am, from final year ECA. Ma'am, did you follow an integrated strategy for both prelims and mains? So initially, yes. So it was in 2023. I started somewhere in September. September to December, I started it in integrated manner. So prelims and mains కలిపి చదువుతున్నప్పుడు, ప్రిలిమ్స్కి చదివినప్పుడు I just fixed something. నాకు ఏ సబ్జెక్ట్స్ వీక్ అనిపించాయో అవి నేను స్టార్ట్ చేశాను. క్వాలిటీ నాకు గుర్తుండట్లేదు. సో అగైన్ క్వాలిటీ స్టార్ట్ చేసి స్కెడ్యూల్ వైజ్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను. వాటికి MCQs ప్రాక్టీస్ చేశాను. సైమల్టేనియస్లీ ఐ స్టార్టెడ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఓకే, సొసైటీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా, మోడర్న్ హిస్టరీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా, అండ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేసా. డైలీ 2-3 క్వశ్చన్స్ రాసి ఐ యూస్ టు చెక్ ఇట్.
ఇలా ఐ స్టార్టెడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మేనర్. అండ్ జాన్ వచ్చేటప్పటికి ఐ స్టార్టెడ్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ప్రిలిమ్స్ బికాస్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఐ లాస్ట్ మై ప్రిలిమ్స్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ మేక్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కెడ్యూల్ ఫర్ both. And how many months did you take to complete a whole subject along with managing the current affairs? So initially current affairs పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు బికాస్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ వుడ్ సఫైస్. బట్ కరెంట్ అఫైర్స్ కంపైలేషన్ చదువుతాం మనం బిఫోర్ ప్రిలిమ్స్, వెదర్ ఇట్స్ PD 365 ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. అప్పుడు మనం ర్యాండమ్గా ఏంటంటే అవి ఆల్రెడీ న్యూస్లో చదివి ఉంటాం కాబట్టి వి నో వాట్ ఈస్ వాట్. జస్ట్ రివైజ్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతాము, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ హైలైట్ ఆర్ షార్ట్ నోట్స్ చేసుకుంటాం. అండ్ అదర్ దాన్ దట్ స్టాటిక్ మీద చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. కరెంట్ అఫైర్స్ నో మ్యాటర్ హౌ మచ్ యూ కవర్, దర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ న్యూ క్వశ్చన్ ఇన్ ద పేపర్. సో రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈస్ వెరీ లెస్. కాబట్టి స్టాటిక్ని స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ చేసుకోవాలి. స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్లో అండర్స్టాండింగ్ ప్రాపర్ ఉండాలి. సో దానికోసము మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్ స్టాటిక్ ఇచ్చి then when prelims is approaching, say for example 2 months or 3 months, then I started current affair compilations. So in this way I managed it. Ma'am, how did you plan a day in your preparation? Like allocating this many hours for this subject like that? So there is actually not hours like schedule, and there is no one schedule for entire preparation of mine. So schedule annadi maartu untadi according to the demand of the exam. For example, if we are talking about prelims, 10 hours, 8 to 10 hours is sufficient. But mains kocherappatiki nowhere sufficient. You will just have to cross 12 hours each day. Anta work untadi because 2.5 months lo you have to cover a lot of things. So aa time lo ela dedicate chesukovali time ante firstly you have to plan it before scheduling your timetable. Next coming days lo నేను ఏం చేస్తాను అన్నది ఆలోచించుకోవాలి ఒక రోజు. ఓకే, సో దాంట్లో ఇన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఈ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఐ హ్యావ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ టైం. దెన్ జస్ట్ డివైడ్. ఒక డే ఎన్ని టాపిక్స్ ఇస్తావు, ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ కవర్ చేయాలి, ఎంత టైంలో కవర్ చేయాలి. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫస్ట్ స్లాట్లో యూ జస్ట్ యూ కెన్ గో అబౌట్ జస్ట్ PYQs ఒకసారి చూడటము లైక్ 15-20 minutes. దెన్ ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ జస్ట్ బిఫోర్ ఐ సెడ్ ప్రియారిటీ టాపిక్స్ మ్యాప్ చేసుకోవాలి ప్రతి సబ్జెక్ట్లో. సో ప్రియారిటీ టాపిక్స్ని ఫస్ట్ కవర్ చేసుకోవాలి. దెన్ యూ కెన్ గో అబౌట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఎ టెస్ట్. దెన్ న్యూస్ పేపర్కి ఒక స్లాట్ ఉంటుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 to 40 minutes a day. దెన్ ఆ తర్వాత నోట్ మేకింగ్ ఒక స్లాట్ పెట్టుకోవాలి. దెన్ అ బిగ్ స్లాట్ ఫర్ ఆప్షనల్ ప్రిప్ లైక్ 3 to 4 hours each day for optional if you are a fresher. And for night you can just give 1 hour for revision of whatever you have done throughout the day. So ఇలా చేసుకొని schedule you have to do, and it should be personal one. నా schedule మీకు మ్యాచ్ అవ్వకపోవచ్చు, మీ schedule నాకు కూడా మ్యాచ్ అవ్వకపోవచ్చు. సో ఇన్ దాట్ మేనర్ జస్ట్ మీకు ఎన్ని టార్గెట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అకార్డింగ్ టు దిస్ జస్ట్ మేక్ ఎ schedule of your own. Thank you. Good morning. This is Mona from E4. Ma'am, for history, our past 1, 2, 3 and things of India 1, 2, 3 చదువుతుంటారు. అండ్ ఇంకొంతమంది బుక్ లిస్ట్ చూసాను, అందులో ఏన్షియంట్ ఇండియాకి ఆర్ఎస్ శర్మ అండ్ మిడివల్ ఇండియాకి సతీష్ చంద్ర. షుడ్ ఐ గో ఫర్ NCERT's అవర్ పాస్ట్ ఆర్? సో దట్స్ అ రిలవెంట్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే హిస్టరీకి we are seeing questions from new NCERTs according to the recent trends. So firstly understanding కావాలి అనుకుంటే you have to read old NCERTs like బిపిన్ చంద్ర, సతీష్ చంద్ర, ఓకే, ఆర్ఎస్ శర్మ. ఫస్ట్ అవి కంప్లీట్ చేసుకున్నాక దెన్ గో అబౌట్ న్యూ NCERTs. న్యూ NCERTsలో కూడా వన్స్ యూ జస్ట్ గివ్ అ క్విక్ రీడ్, ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ చాప్టర్ యూ విల్ ఫైండ్ సమ్ MCQs. అవి సాల్వ్ చేయండి. ఎక్కడైనా మ్యాప్స్ ఇస్తే మ్యాప్స్ కూడా ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. బికాజ్ హిస్టరీలో క్వశ్చన్స్ ఇలానే ఉంటాయి. మ్యాప్లో ఎక్కడో పోర్ట్ సిటీ ఇస్తాడు నేమ్, దాన్ని ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో ఆ మ్యాప్స్ కానీ డూ యూ నో అని చిన్న బాక్సెస్ ఇస్తారు, అవి కానీ, అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ MCQs. సో ఇవి చూసుకోవాలి న్యూ NCERTs. బట్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్కి అయితే ఓల్డ్ NCERTs ఆర్ ద బెస్ట్. అండ్ ఎకనామిక్స్కి మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్, మైక్రో ఎకనామిక్స్ చదువుతుంటారు, అండ్ మీరు అది సజెస్ట్ చేస్తారు? సో మైక్రో ఎకానమిక్స్ ఇస్ నాట్ వెరీ యూస్ఫుల్ బికాస్ మన సిలబస్లో వీల్ డీల్ విత్ మ్యాక్రో ఎకానమిక్స్. ఓకే,
బట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి అనుకుంటే ఒక ఎన్సీఆర్టీ ఉంది మైక్రో ఎకానమిక్స్కి, జస్ట్ ఒక్కసారి చదివితే అర్థమైపోద్ది అండ్ నో నీడ్ టు రీడ్ ఇట్. Macroeconomics will be covered from the book that I have said, Sanjeev Verma book. And economic especially I took classes. ఎందుకు అంటే నాకు కొంచెం ఆ సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతే బాగుంటుంది అనిపించింది. అదర్ దాన్ రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఎకానమిక్స్కి ఐ టుక్ క్లాసెస్. దెన్ అప్పటి నుంచి ఎకానమీ యొక్క ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ ఉంది నాకు. బికాజ్ ఎకానమీ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ హెల్ ఈజీ, బట్ ఇఫ్ యూ డూ నాట్ నో దాట్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ దట్ క్వశ్చన్. అది కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ క్లాసెస్ తీసుకోండి, లేదు అంటే బుక్స్ చదివిన పర్లేదు. అండ్ మ్యామ్ కరెంట్ అఫైర్స్కి కొంతమంది మంత్లీ ఎడిటోరియల్స్, వీక్లీ ఎడిటోరియల్స్ చదువుతూ ఉంటారు అండ్ ఇంకొంతమంది న్యూస్ పేపర్స్ చూస్తూ ఉంటారు. అంటే మంత్లీ ఎడిటోరియల్స్ ఇవన్నీ చూస్తే సరిపోతుందా మ్యామ్ న్యూస్ పేపర్ చదువుతుంది? మంత్లీ కంపైలేషన్స్ దొరుకుతాయి. ఐ ఫాలోడ్ విజన్ ఐఏఎస్ కంపైలేషన్. సో ఆఫ్టర్ ఈచ్ మంత్ కరెంట్ అఫైర్స్ మొత్తం కంపైల్ చేస్తారు అండర్ 150 pages. దాంట్లో ఐ యూస్ టు స్కిమ్, దాంట్లో హైలైట్ చేసుకొని షార్ట్ నోట్స్ చేసుకునేదాన్ని. దిస్ ఈజ్ వన్ అప్రోచ్. సెకండ్ అప్రోచ్ ఈజ్ రెగ్యులర్ న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ప్రిలిమ్స్ అప్రోచ్ అయిన తర్వాత జస్ట్ 2 to 3 months బిఫోర్ ప్రిలిమ్స్ PT 365 మ్యాగజైన్ రిలీజ్ అవుతుంది. దాంట్లో ఇయర్ వైజ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి, ఆ ఇయర్ మొత్తం కరెంట్ అఫైర్స్. సో అది అయినా రివైజ్ చేయొచ్చు ఇన్ ఏ ఫాస్ట్ మేనర్. సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఏదో ఒకటి ఫాలో అయితే ఇట్స్ బెటర్. మ్యామ్ ఫర్ వరల్డ్ హిస్టరీకి నాకు బుక్ లిస్ట్ లేదు మ్యామ్, అది మీరు ఏమైనా సజెస్ట్? సో వరల్డ్ హిస్టరీకి ఐ డు నాట్ హ్యావ్ అ బుక్ లిస్ట్ ఈవెన్. ఏదో ఒక కోచింగ్ మెటీరియల్ విల్ సఫైజ్ బికాస్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అగైన్ ఐ స్ట్రెస్ ఆన్ దిస్ వర్డ్ టైమ్ అండ్ అగైన్. ఈ ఎగ్జామ్లో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉందంటే దట్ ఈస్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మీరు ఏది చదివినా సరే అది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని చూసి సిలబస్ చూసి అది వర్త్ ఇట్ అయితేనే దానికి ఎక్కువ టైం పెట్టాలి. ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ వరల్డ్ హిస్టరీ, బేర్లీ 1 question విల్ కమ్ ఇన్ GS1 మెయిన్స్. అది కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ రాదు, 2-3 yearsకి ఒకసారి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. దానికోసము ఈజ్ ఇట్ రియలీ వర్త్ టు గివ్ అ ఫుల్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆఫ్ స్టడీ ఫర్ వరల్డ్ హిస్టరీ? డెఫినెట్లీ నాట్, ఎందుకంటే మెయిన్స్ అప్పుడు అంత టైం ఉండదు. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్, ఎనీ కోచింగ్ కంపైలేషన్ వరల్డ్ హిస్టరీ నోట్స్ తీసుకొని జస్ట్ రిఫర్ ఇట్ వన్స్, అర్థమైపోతుంది. అండ్ ఆ తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసి జస్ట్ ఆ థీమ్స్కి సంబంధించి నోట్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. First of all, congratulations, ma'am. Thank you. I am Udayashree from E2 ECE. Ma'am, UPSC అసలు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది మ్యామ్ ఒక ఆస్పిరెంట్ నుంచి? అంటే నాలెడ్జా లేకపోతే తన దగ్గర పర్సనాలిటీ? అంటే ఒక యాక్షన్ తీసుకోవడానికి తనకి అంటే డైనమిక్గా ఉన్నారా? అది ఎలా ఫిల్టర్ చేస్తుంది మ్యామ్? అంటే హిస్టరీ, జోగ్రఫీ వీటన్నిటిపైన బెస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది, నేషన్ గురించి క్లారిటీ ఉంది అని తీసుకుంటుందా, లేకపోతే తన పర్సనాలిటీ తీసుకుంటుందా? ఏది ఇంపార్టెంట్? ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ ఉంటే బెస్ట్ మ్యామ్? యాక్చువల్లీ వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్ ఆ రెండింటి గురించి దోస్ ఆర్ క్రైటీరియా. ఫస్ట్ ఈజ్ నాలెడ్జ్, బికాస్ ఇండియాలో ది బెస్ట్ పాసిబుల్ జాబ్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసెస్. నువ్వు జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు హ్యావ్ బేసిక్ ఐడియా అబౌట్ దిస్ కంట్రీ, రైట్? కంట్రీ అసలు ఇంత పెద్ద కంట్రీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, మన ఎకానమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి కంట్రీది, అండ్ మన ఇండస్ట్రీస్ ఏమున్నాయి, జోగ్రఫీ ఏంటి. ఇంత పెద్ద కంట్రీ మనం ఎప్పుడు తిరిగి కూడా ఉండము, నూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. బట్ ఎక్కడ ఏం రివర్స్ ఉన్నాయి, ఏం మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మనం జోగ్రఫీలో చదువుతాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ అ నాలెడ్జ్. నువ్వు ఒక రోల్ చేయాలి. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ వర్క్, ఒక టాపిక్ గురించి ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఏదో టాపిక్ గురించి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయాలి. దెన్ నీకు నాలెడ్జ్ ఉండాలా లేదా ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి? నువ్వేం చేస్తున్నావు అన్నది నీకు ఫస్ట్ తెలియాలి. సో నువ్వు రీసెర్చ్ చేస్తావు, ఏదో ఒకటి చేస్తావు, నాలెడ్జ్ అయితే తెచ్చుకుంటావు ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి. దెన్ యూ విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్టింగ్. ఫస్ట్ నో అబౌట్ ద కంట్రీ, నువ్వు వర్క్ తర్వాత చేయి. ఫస్ట్ నో అబౌట్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద నాలెడ్జ్ పార్ట్. సెకండ్ ఈస్ ద అనాలిసిస్ ఆర్ అప్లికేషన్ పార్ట్. సి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? సపోజ్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్లో ఉంటుంది. మార్నింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ కంటిన్యూస్గా 3-4 days ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. అండ్ 3 hours యూ హ్యావ్ టు రైట్ 20 questions. ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుందంటే యూ యాక్చువల్లీ డూ నాట్ నోటీస్ వాట్ కలర్ డ్రెస్ యువర్ యువర్ అడ్జసెంట్ పర్సన్ ఈస్ వేరింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్. అంత టైం కన్స్ట్రెంట్ ఉంటుంది. యూ డోంట్ ఈవెన్ నోటీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్. ఇంత
ప్రెషర్లో నువ్వు రాసినప్పుడు, ఇంత ప్రెషర్లో just passing the exam, you are getting the best marks in mains. That is what they want. A person who can work under the pressure. Okay, questions కూడా ఎలా అడుగుతారంటే it is rooted in analysis. అదేమీ నువ్వు ఇంతకుముందు చదివిన క్వశ్చన్ కాదు, అప్పటికప్పుడు అకార్డింగ్ టు యువర్ నాలెడ్జ్ సెట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అనలిటికల్ క్యాపబిలిటీ. అప్పటికప్పుడు నువ్వు యు ఆర్ టేకింగ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ డెసిషన్ ఆర్ నాట్. ఎస్సే రాసినప్పుడు నీ మైండ్ సెట్ అర్థమవుతుంది, నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తున్నావు అని, రైట్? దెన్ కమ్స్ ఇంటర్వ్యూ. ఇంటర్వ్యూలో యు ఆర్ సిట్టింగ్ జస్ట్ ఫ్యూ సెంటీమీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ అ డిస్టింగ్విష్డ్ పీపుల్. వాళ్ళ సర్వీస్ అంతా ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఈచ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్ they'll have at least 30 to 40 years of service in administration. So anta pedda persons mundu nu kuchoni you are telling your point. This is what standing in the pressure and reflecting with good answers, reflecting with your good stand, even me UPSC check chesi. And these are the qualities, just as you mentioned, both of them, both knowledge and analysis and taking charge of decisions. These are the criteria that UPSC is checking. మ్యామ్, నేను యూట్యూబ్లో లాట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాను మ్యామ్. లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ నుంచి మెనీ ఆఫ్ సివిల్ సర్వెంట్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాను మ్యామ్. చాలా ఇంటర్వ్యూస్ నియర్లీ 3 to 4 times కూడా చూసాను. ఇలా ఫాలో అవ్వటం వల్ల ఏమన్నా యూజ్ ఉంటుందా మ్యామ్? ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరి స్టోరీ డిఫరెంట్ మ్యామ్, డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో వాళ్ళని ఫాలో అవటం వల్ల ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందా మ్యామ్? సో నువ్వు ఏది ఫాలో అవుతున్నావు అన్నది ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టాపర్స్ అన్నది కాదు, వాట్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ దట్ వీడియో. వీడియోలో దే విల్ షేర్ అబౌట్ దేర్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, వన్ థింగ్. సెకండ్, దే విల్ షేర్ అబౌట్ ఎగ్జామ్ ఎక్స్పీరియన్స్, లైక్ ఎన్ని అటెంప్ట్స్ పట్టింది, వాళ్ళు కామన్ మిస్టేక్స్ ఏం చేశారు, దాన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేసుకున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. నువ్వు చెప్పినట్టు ప్రతి టాపర్కి ఒక ఇండివిజువల్ స్టోరీ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ సిమిలర్ టు అదర్ పీపుల్. బట్ నువ్వేం ఫోకస్ చేయాలంటే వాళ్ళు కామన్ మిస్టేక్స్ ఏం చేశారు, వాళ్ళు అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు ప్రిపరేషన్, వాళ్ళకు వచ్చిన ఛాలెంజెస్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేసుకున్నారు. సపోజ్ ఇఫ్ సంబడి ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ ఆన్సర్ రైటింగ్, ఓకే ఈ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్ట్రాటజీ బాగుంది, ఐ జస్ట్ ట్రై టు ఇన్కల్కేట్ ఇన్ మై ఆన్సర్స్. సో ఇలా యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ సూటింగ్ ఫర్ యూ, వాట్ ఈస్ నాట్. ఓకే, మిస్టేక్స్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి అవి మనం చేయకుండా ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టైల్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్లో టెక్నిక్స్ ఏంటి, ప్రిలిమ్స్ ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఇలా ఎగ్జామ్ వైజ్ డిఫరెంట్ టిప్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ మనం ఫాలో అవ్వచ్చు. మ్యామ్, ఒక సివిల్ ఆస్పిరెంట్ 16 to 18 hours అలా చదవాలి అని చెప్తారు. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? మీరు బిలీవ్ చేస్తారా మ్యామ్? అలా చదివితేనే సక్సెస్ అవుతామని. వన్ థింగ్ ఇస్ దాట్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ అనగానే అందరూ ఎన్ని గంటలు చదివారు అని అడుగుతారు. I think there is this false notion ఎన్ని గంటలు చదివితే అవుతాము అని. దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. ఫస్ట్ ఈజ్ ఎన్ని గంటలు చదవాలి అన్నది ఇట్ ఈస్ వెరీ పర్సనల్. అండ్ 16 to 18 ఈజ్ సింప్లీ ఇన్సేన్, అది ఎవరు చదవలేరు. ఇఫ్ సంబడి ఈస్ టెలింగ్ దట్ ఈస్ టోటలీ ఫాల్స్, బికాస్ 24 hours ఈజ్ ద స్కెడ్యూల్ ఫర్ ఎ డే. సో 18 hours నువ్వు చదివినప్పుడు రిమైనింగ్ 6 hoursలో యు ఆర్ ఈటింగ్, క్యారింగ్ ఆన్ డైలీ యాక్టివిటీస్, దెన్ స్లీపింగ్, అండ్ దెన్ freshing up again and sitting to study again. Is it practically possible each day? 1 or 2 days కష్టపడితే చేయొచ్చేమో, బట్ సింప్లీ ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్, డూ వాట్ ఎవర్ ఈస్ సస్టైనబుల్. అంతేగాని నేను 16 hours చదువుతా అని మీరు కూర్చుంటారు, నెక్స్ట్ 3-4 days యూ విల్ నాట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ టు స్టడీ. దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ డూయింగ్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో బేసిక్గా సస్టైనబుల్గా ఎన్ని చేయగలమో అంత చేయాలి. అండ్ ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ ద టాపిక్స్ టు బి కవర్డ్, టాస్క్ టు బి డన్. ఇన్ని గంటలు చదవాలని ఎవరు చెప్పలేదు. ఈవెన్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ నాట్ టెలింగ్ యూ టు స్టడీ దీస్ మెనీ అవర్స్ పర్ డే. వాళ్ళ క్రైటీరియా ఏంటి, నువ్వు ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయి, మీకు సర్వీస్ ఇస్తాం. దట్ ఈస్ దేర్ జాబ్. నువ్వు ఎన్ని గంటలు చదివావు, ఎంత కష్టపడ్డావు అన్నది ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ టు దెమ్, రైట్? థ్యాంక్ యూ. Every keyword and how to understand the subtopics under every heading and how to study it. With time you will know all of this. Initially నాకు కూడా సిలబస్ చూసినప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది. లైక్ బేసిక్గా వాళ్ళు ఫ్యూ సెంటెన్సెస్లో సిలబస్ ఇచ్చేస్తారు. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద PYQs,
దట్ ఈస్ సూటబుల్ టు దాట్ పర్టికులర్ సెంటెన్స్. బట్ ఒక సెంటెన్స్ కోసం మనం ఎంత నోట్స్ చేసుకోవాలి, ఎన్ని సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దానికి మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి సబ్ టాపిక్స్. దెర్ ఇస్ నో ఎగ్జాస్టివ్ లిస్ట్. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ కేర్ ఇన్ ఇండియా, దట్ ఈస్ అ బ్రాడ్ టాపిక్ అండర్ GST. హెల్త్ కేర్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ హెల్త్. వాట్ ఈస్ హెల్త్? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? ఈజ్ ఇట్ జస్ట్ ఫిజికల్ హెల్త్? నో. WHO ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చింది. ఇట్స్ ఫిజికల్, సోషల్ అండ్ ఎమోషనల్ హెల్త్. ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ. హెల్త్ డెఫినేషన్ అయిపోయింది. దెన్ యూ థింక్ అబౌట్ పారామీటర్స్. హెల్త్లో ఏమేమి మెట్రిక్స్ ఉన్నాయి? ఫర్టిలిటీ రేట్ ఏంటి? సెక్స్ రేషియో ఏముంది ఇండియాలో? డాక్టర్ టు పేషెంట్ రేషియో ఎంత ఉంది? ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ ఎంత ఇండియాలో? ఇలా డిఫరెంట్ టాపిక్స్లో యూ విల్ హ్యావ్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ అగైన్. ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఛాలెంజెస్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది సొల్యూషన్స్ కింద, అండ్ ఇంకా పాసిబుల్ సొల్యూషన్స్ ఏమి ఇవ్వగలం. ఏదైనా కమిటీని రికమెండ్ చేసిందా గవర్నమెంట్? కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఏమి ఇచ్చింది? దాంట్లో ఎంతవరకు రికమెండేషన్స్ గవర్నమెంట్ ఫాలో అవుతుంది? అండ్ సంథింగ్ లైక్ మెడికల్ టూరిజం ఏంటి, ట్రైబల్ హెల్త్ ఏంటి, ఉమెన్ హెల్త్, చిల్డ్రన్ హెల్త్, గీరియాట్రిక్ కేర్, దట్ ఈస్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్, వాళ్ళ కామన్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏంటి. సో ఒక్క సింగిల్ టాపిక్ తీసుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ అదర్ టాపిక్స్ సరౌండింగ్ ఇట్. ఇది ఎలా తెలుస్తుందంటే వెన్ యూ రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్, వెన్ యూ కంప్లీట్ ద బేసిక్ సిలబస్, విల్ గెట్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ డిఫరెంట్ సబ్ టాపిక్స్. మ్యామ్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు GST ప్యాటర్న్లో ఫంక్షన్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్ ఉంటుంది మ్యామ్. ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ బిగినర్ అయితే దానికైతే ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయో నాకు తెలియదు. దానికోసం నేను బుక్స్ సెర్చ్ చేయాలి. You are talking about center-state relations, right? So that's it, Lakshmikant. So basic polity వచ్చేటప్పటికి you need to understand how the country works, okay? Center-state relations law, for example, if you talk about the role of governor, every other day newspaper లో వస్తుంది, ఈ స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్కి ఈ గవర్నర్కి they are not in good terms, controversy అయిపోయింది. So then you have to go to center-state relations. Governor అనేది ఏంటి? It's a constitutional post, కాన్స్టిట్యూషనల్ అఫీషియల్ గవర్నర్, హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఓకే, దెన్ ఆ తర్వాత ఇలాంటి డిస్క్రిపెన్సీస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి? స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి గవర్నర్కి మధ్య క్లాషెస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి? దెన్ సర్కారియా కమిషన్ రికమెండేషన్స్ ఏం చేసింది అండ్ దాంట్లో గవర్నమెంట్ ఎంత యాక్సెప్ట్ చేసింది? దెన్ స్టేట్ గవర్నర్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఛాన్సలర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ యూనివర్సిటీస్. దాన్ని తీసేయాలని కొంచెం కమిషన్ చెప్పింది, బట్ దాన్ని తీసేయలేదు. అండ్ స్టేట్ యూనివర్సిటీస్లో పోస్ట్ అపాయింట్ చేయడానికి దిర్ ఇస్ కాంట్రవర్సీ. స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంటే గవర్నర్ ఎక్కువ హోల్డ్ తీసుకుంటున్నారు అని. సో దీస్ కాంట్రవర్సీస్ న్యూస్లో వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు ద స్టాటిక్ పార్ట్. లక్ష్మీకాంత్ ఓపెన్ చేసి యూ హ్యావ్ టు రీడ్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్. అలా మీకు ప్రతిరోజు న్యూస్ చదవడం వల్ల కొత్త డైమెన్షన్ యూ విల్ గెట్ యూ. ఇంకా ఎవరైనా మ్యామ్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనుకుంటే ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ షేర్డ్ ఫామ్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్స్, రైట్? సో మీ క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ అక్కడ ఫిల్ చేయండి. మేడం కోసం మేము అరేంజ్ చేసిన పాడ్కాస్ట్లో మీ క్వశ్చన్స్ అన్నింటికి ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి. విల్ టేక్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్. దిస్ ఈస్ కమలప్రియ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్స్. అంటే మనం ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళి పర్ఫెక్ట్గా క్లియర్ చేసినా నేను చూసిన కొన్ని రిసోర్సెస్లో ఏముందంటే ఐసైట్, మెడికల్ చెకప్ ఉంటుంది కదా మేడం, ఫ్లాట్ ఫుడ్, ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేస్తారని. ఐఏఎస్కి లీస్ట్ కన్స్ట్రెంట్ ఉన్నా సరే ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తారని చెప్పారు. వీటి వల్ల మనం ఇంతకాలం చేసిందంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా మేడం లాస్ట్కి. దీనికి అసలు ఏం చేస్తారు? If you are worried about your own personal medical conditions, అంటే మీ పర్సనల్ మెడికల్ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? అంటే ఫ్లాట్ ఫుట్ ఉంది మేడం. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ఏంటంటే మెడికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ఇంటర్వ్యూ. మీ ఇంటర్వ్యూ అక్కడ నెక్స్ట్ డే మెడికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ మెడికల్ టెస్ట్ ఈజ్ నాట్ లైక్ కంప్లీట్గా మిమ్మల్ని అవాయిడ్ చేస్తాను, మీకు సర్వీస్ ఇవ్వరు అనేది ఉండదు. వాళ్ళకి ఒక వ్యాలిడ్ రీజన్ ఉండి యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ద సర్వీస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాస్తే 23 సర్వీసెస్ ఉంటాయి త్రూ దిస్ సింగిల్ ఎగ్జామ్. కొన్ని సర్వీసెస్కి మీరు అప్లికబుల్ అవ్వకపోవచ్చు మెడికల్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు, బట్ యు ఆర్ ఫిట్ ఫర్ అదర్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద సేమ్ ఎగ్జామ్. అండ్ యాజ్ ఫార్ as I know, అంత ప్రాపర్గా అయితే there are no big constraints or restrictions to appear for administrative service. So medical condition, even people who are physically challenged, who are actually visually challenged, వీళ్ళకి కూడా they are getting into IAS. So I think అంత వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. Just focus on doing your best in the exam
And whatever happens, there are many legal provisions to safeguard. అంటే ఇది ఒకవేళ ఐఏఎస్ అవ్వకపోయినా వేరే దేంట్లో ఒక దాంట్లో ఇస్తారు. Yes, అంటే mostly you see Indian police service, IPS కి if you are aspiring, so medical conditions చాలా strict గా చెక్ చేస్తారు because you have to be physically and mentally fit for that service. Other services కి physical fitness is not the biggest criteria. Okay, కాబట్టి మనకి worry అవ్వాల్సిన పని లేదు. You just focus on the exam and whatever is there you will get to know in the future. మేడం న్యూస్ పేపర్స్ అనేవి చాలా డైనమిక్ కదా, అంటే ఐఏఎస్కి కరెంట్ అఫేర్స్ చదవమంటారు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు. ఇప్పుడు ఎన్సీఆర్టీస్ అంటే అక్కడి వరకు సిలబస్ స్టాటిక్గా ఉంటుంది, కానీ డైనమిక్గా ఎన్ని న్యూస్ పేపర్స్ అని చదవాలి. కొన్ని మనం ఎంత చదివినా సరే వాళ్ళు ఆ టైం పీరియడ్లోనే అడుగుతారని కూడా తెలియదు. సో బేసిక్లీ ఏంటంటే వాళ్ళ క్వశ్చన్ మనం ఎంత చదివినా మోస్ట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద సిలబసే వస్తాయి క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామ్, బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్ అంటాం. బట్ 1 year కరెంట్ అఫేర్స్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. So if you are writing, for example, next year May lo prelims undi, you are aspiring for next year May anukunda. So you have to start from this year January 2025 Jan nunchi 26 May varaku you have to be thorough with the current affairs. So appadi varaku newspapers chadavali, last lo edaina compilation tone revision chesukoవాలి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. We'll give her last chance. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్, మై నేమ్ ఇస్ సైరబాను ఫ్రమ్ P2. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, మీరు ప్రిపరేషన్ చేశారు ఓకే, బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మీరు బ్యాక్డ్రాప్ అయి ఉంటారు. అబ్బా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఇప్పుడు ఆపేస్తే బాగుంటుంది, దాన్ని చెప్పారు మీరు చాలా టైం ఫేస్ చేశాను అని చెప్పేసి, దాని నుంచి మళ్ళీ మీరు ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను ఖచ్చితంగా చేయాలి అని మోటివేషన్ ఇంకా బాగా ఇది కన్ఫామ్గా చేయాలి, దీన్ని చూసి నేను ఇంకా బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యాలనే సిచ్యువేషన్ ఏంటి అనేది నా క్వశ్చన్. Mostly, again, ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాను అన్న క్వశ్చన్ నేను ఐ యూస్ టు ఆస్క్ మై సెల్ఫ్. ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాను అంటే ఇట్స్ చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్, సివిల్ సర్వీసెస్లో ఉండాలి అనేది. అండ్ మై ఫాదర్ డ్రీమ్ బికేమ్ మై ఓన్ డ్రీమ్. ఆ తర్వాత చాలామంది ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ గుడ్ వర్క్తో చాలా డెవలప్మెంట్ తీసుకొచ్చారు. సో ఆ వెరీ పాజిటివ్ మోటివేషన్ లాగా ఉంటుంది. బట్ ఎస్ డిసప్పాయింట్మెంట్ అండ్ చాలా ఏంటంటే ఫ్రస్ట్రేటింగ్ అనిపిస్తుంది జర్నీ, యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిలిమ్స్ మీరు ఒకసారి క్వాలిఫై అవ్వకపోతే యూ హావ్ టు వెయిట్ 1 more year టు రైట్ ప్రిలిమ్స్ అగైన్. సో చాలా డిమోటివేటింగ్ అనిపించేది. బట్ అగైన్ ద సేమ్ క్వశ్చన్, సర్వీసెస్ ఎందుకు ఉండాలి, బికాస్ దట్ వాజ్ మై డ్రీమ్ టు డూ సంథింగ్ బెటర్ ఫర్ ద కంట్రీ. అండ్ ఆ తర్వాత ఐ యూస్ టు జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ వాట్ గుడ్ ఐ కెన్ డూ ఫర్ ద సొసైటీ. ఇలా ఒకటి. అండ్ సెకండ్లీ గివ్ అప్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద యూస్, రైట్? ఇంత దూరం వచ్చాక ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఆన్సరబుల్ టు యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్, బికాస్ నన్ను ఎవరు క్వశ్చన్ చేసేది లేదు నువ్వు ఎందుకు చేయలేదని. బట్ ఐ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ మై ఓన్ సెల్ఫ్. ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి యూ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ ద వర్క్, బట్ మధ్యలో యూ ఆర్ లివింగ్ ఇట్ నాట్ బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ సెలెక్టెడ్, బట్ బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంజస్టిస్ దట్ యూ కెన్ డూ టు యువర్ సెల్ఫ్. సో ఎప్పుడు కానీ ఎఫర్ట్స్ మీద గివ్ అప్ చేయొద్దు. రిజల్ట్ అవుట్కమ్ మన చేతిలో ఉండదు. దెన్ యూ కెన్ ప్రాబ్లీ మూవ్ అహెడ్ ఇన్ లైఫ్, మూవ్ ఫార్వర్డ్. బట్ ఎఫర్ట్ పెట్టే విషయంలో మాత్రము దెర్ ఇస్ నో ప్లాన్ బి. You have to put your efforts 100%. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్, మీరు చాలా మంచి చెప్పారు. అంటే మీరు 100% ఎఫర్ట్ పెట్టండి, రిజల్ట్ ఇన్ గాడ్స్ చేతిలో అని చెప్పేసి. నిజంగా మీరు ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషన్ మ్యామ్ మా అందరికీ. మీరు ఇక్కడికి రావడం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. Thank you so much. All the best. Thank you. With this, the doubt session came to an end. With practice, with time, you will know that. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినా సరే you will not get the complete idea because preparation start చేశాక syllabus and reviews చూసిన తర్వాత you will get
ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఏ టాపిక్స్ నుంచి అడిగారు. ఆ తర్వాత మీ ఓన్ స్ట్రెంత్ అండ్ వీక్నెస్, మీకు పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుండే టాపిక్స్ యూ డోంట్ నీడ్ టు రివైజ్ మచ్, బట్ మీకు అర్థం కాలేదు, ఫౌండేషన్ ప్రాపర్గా లేదన్న టాపిక్స్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ లాట్. సో ఇట్లా యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ఫర్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్, ఏ టాపిక్స్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ స్ట్రెంత్ అండ్ వీక్నెస్ ఏరియాస్. సో దాన్ని బట్టి షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ టు రివైజ్. Thank you, ma'am, for your time and patience and being here today. Thank you for sharing your journey, insights, and valuable suggestions to all of us. On behalf of all my fellow students, we express our immense gratitude here, ma'am, for your presence. And as you emphasized today, having a clear foundation, analyzing the syllabus thoroughly, and using the very limited resources, planning our case, and not neglecting the career in this path, these words have a huge impact on us, ma'am. And as you said, this journey should be decision driven but not result driven, and that success comes from the consistent process and our inner motivation, which plays the most crucial role. And most importantly, your advice to build our own identity and self-motivated every single day truly inspired us, ma'am. That to have our own identity and be on our grounds and stay on our reason to start this journey. You have not only shown us the path, ma'am, but also ignited how to walk in this. And as you said, we all will definitely go an extra mile to reach our dreams, not only in CSE examinations or UPSC oriented, but also in our dreams, in our life. Thank you, ma'am, for your presence. We are genuinely grateful for your time and vision. And as your alumnus, we, your proud juniors, will always remember you, ma'am. Thank you, ma'am. We are pleased to honor our alumnus, the pride of our institute, Sai Shivani. I request all the dignitaries onto the dais for the felicitation ceremony.
got very good inspiration from Sai Shivani garu. ఆవిడ చెప్పినటువంటి కూడా మీరు జాగ్రత్తగా తీసుకొని మన యూనివర్సిటీ మోటో 1 సెకండ్ మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు 100% అందరూ కూడా జాబ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా మీకుండే సివిల్ సర్వీసెస్ అలాంటి ట్రైన్స్ ఏదైనా ఉన్నా కానీ సో దిస్ వెరీ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ యూ. సో ఒక ట్రెండ్ నేను అంటే మనకి ఇక్కడ మేము మీకు ఫెసిలిటీస్ వైజ్ యాక్చువల్గా మనకు క్యాంపస్లో ఒక ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్ అంతా ఆలోచించేది ప్రాపర్ ఫుడ్ దట్ వీఆర్ వర్కింగ్ యాక్చువల్లీ వెరీ సూన్ వీఆర్ కమింగ్ విత్ లైక్ డిఫరెంట్ లైక్ ఫుడ్ వైజ్ ఒక డిఫరెంట్ వస్తున్నాం ఒక 10-15 days maximum 1 month. And also the second one is the Wi-Fi. All the academic blocks as well as the library building and other premises completely మనకేంటి 1 giga leisure line అంటే that we are enhancing to 3 giga leisure line. అది కూడా ఒక 1 week లో టెండర్కి వెళ్తున్నాము. So that these are the resources that we are going to provide. And for the boys actually we are planning to open the academic blocks as well as the library up to night 2 o'clock. So that we need not for girls up to 10 o'clock, so that you need not necessarily to panic in the hostels. Whenever you like to feel to study, you just academic class to use this also. So that of your third year students also request this thing. Okay. So ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ శివాని గారిని తర్వాత కూడా మీరు డెఫినెట్గా లైక్ వీ హ్యావ్ సమ్ ప్లాట్ఫామ్. సో షీఈస్ రెడీ టు హెల్ప్ అస్. సో షీఈస్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్. సో థ్యాంక్స్ మేడం, థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ ఆల్ ది వే. ఎప్పుడు చూడండి స్టూడెంట్స్ అంతా వాళ్ళ సీనియర్స్నే చాలా ఇష్టపడతాను. నేను ఇన్ని రోజులు మీకు ఇక్కడ హెల్ప్ చేస్తున్నాను, నా హోమ్ ఎవరు డ్రా చేయలేదు. దట్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్. ఇక్కడ నుంచి పెట్టి సార్ ఆపేస్తాం కాకపోతే సార్ ఆపేస్తాం ప్రాబ్లం సార్ ఆపేస్తాం. ఇప్పుడు మాకు వచ్చారు వచ్చినప్పుడు మీరు మా గెస్ట్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ రేపు రాబోయే వాళ్ళకి అందరికీ ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషన్. ఒక రోల్ మోడల్ ఖచ్చితంగా నా పేరు సాయి శివాని. నేను యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ 2024లో ఆల్ ఇండియా 11th ర్యాంక్ సెక్యూర్ చేసుకున్నాను. నా ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్జేకేటీలో స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఈరోజు ఆర్జేకేటీ న్యూస్బీట్ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే సివిల్ సర్వీసెస్కి అలాగే ఇంకా ఇతర ఎగ్జామ్స్కి వేటికైనా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, లేకపోతే స్టూడెంట్స్ ఇంకా అదర్ ఫీల్డ్స్లో ఎలా వాళ్ళు మెరుగుపరచుకోవాలి అని దాని గురించి ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ మోటివేషనల్ సెషన్ ఇవ్వడానికి నేను ఇక్కడ వచ్చాను. అండ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ రెస్పాన్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రెస్పాన్స్ చూసి నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. అండ్ కాలేజ్ నా లైఫ్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసింది. నేను 6 years నైట్లో చదువుకున్నాను. అండ్ ఈ టైంలో సీనియర్స్తో ఇంట్రాక్షన్ కానీ అండ్ కాలేజ్ కోర్స్ కానీ నాకు అకాడమిక్గా నేను స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి అలాగే నేను సివిల్ సర్వీసెస్కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కూడా నాకు మంచి టైం
మేడం మీరు ట్రిపుల్ ఎంటర్ అయినప్పుడు మీకు ఆ రోజు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి? ఇలాంటి గోల్ ఆ రోజు మీకు ఉన్నదా ఏంటారు? ట్రిపుల్ నేను అనుకోని పరిస్థితుల్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. నాకు ముందు నుంచి ఆలోచన లేదు, బట్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ నేను జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. నాకు ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ ఐఏఎస్ అవ్వాలన్న కళ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కాలేజ్ రాకముందు నుంచి కూడా ఉంది. కాలేజ్కి వచ్చాక నేను దాన్ని ఎలా నిజం చేసుకోవాలి అని చెప్పి డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ కానీ కాలేజ్ లైబ్రరీకి వెళ్ళడం కానీ కాలేజ్లో సీనియర్స్తో ఇంట్రాక్షన్ వల్ల కానీ నేను కొన్ని మెలకువలు నేర్చుకున్నాను. సో ఆ తర్వాత కాలేజ్ అయిపోయాక నేను ముందు నుంచి అనుకున్న కళ కోసం నేను టైం పెట్టి చదివాను. మేడం మీరు జాయిన్ అయిన బ్యాచ్ ఆ పీరియడ్ 6 ఇయర్స్లో ఉన్నటువంటి ట్రిపుల్ ఐటీకి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ట్రిపుల్ ఐటీకి మీరు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఏం చెప్పగలరు? డెఫినెట్గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ మారుతుంది అండ్ వర్క్ కూడా ప్రాపర్గా చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ లేకపోతే అకాడమిక్ కోర్సెస్ కానీ క్వాలిటీ అన్నది ఇంకా ఒకప్పటి కంటే ఇప్పుడు కొంచెం మెరుగుపడుతుందని చెప్పచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొత్త కోర్సెస్ తీసుకురావడం కానీ అండ్ స్టూడెంట్స్ సంబంధించి స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ బిల్డ్ చేయడం వల్ల కాలేజ్కి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ కావాలో అవన్నీ ట్రిపుల్ ఐటీస్ చేస్తున్నాయి అండ్ ఇంకా కొంచెము ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కూడా స్కోప్ ఉంది అని అనుకుంటున్నాను. మేడం అలాగే ఇవాళ రేపు కాలేజీల్లో ర్యాగింగ్ అలాగే డ్రగ్స్ చిన్న చిన్న కారణాలతో సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి మీరేం సందేశం ఇస్తారు? ఇలాంటి వాటన్నిటికీ కాలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫస్ట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. నేను చదువుకున్నప్పుడు ట్రిపుల్ ఐటీలో మాకు నో ర్యాగింగ్ పాలసీ ఉంది. ఏ సీనియర్ కూడా జూనియర్ మీద ఎప్పుడూ ర్యాగింగ్కి ప్రయత్నించారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సీనియర్ జూనియర్ బాండింగ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఇక్కడ కాలేజ్లో. అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా సీరియస్ స్టెప్స్ తీసుకోవాలి. ర్యాగింగ్ ప్రాపర్గా స్ట్రిక్ట్ నో అని చెప్పి రూల్స్ పెట్టడం కానీ అండ్ ప్రాపర్గా వాళ్ళని ఇన్విజిలేట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎవరైతే మిస్బిహేవ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి సపరేట్ కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ తీసుకోవాలి. అండ్ ఇలాగే కొంచెం కౌన్సిలింగ్ మోటివేషన్ కూడా ఇస్తే స్టూడెంట్స్ బాండింగ్ ప్రాపర్గా ఉంటుంది. అండ్ సూసైడల్ థాట్స్ ఇట్లా మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్తో బాధపడే వాళ్ళకి సపరేట్గా వాళ్ళకి ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది బిల్డ్ చేయాలి. వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి సపోర్టివ్గా మాట్లాడడానికి ఒక యూనిట్ ఒక సెల్ ఏర్పాటు చేయాలి కాలేజ్లో. సో దట్ వాళ్ళు లోన్లీగా ఫీల్ అవ్వకుండా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ షేర్ చేసుకొని మెంటలీ వాళ్ళ ఎనర్జీని మళ్ళీ తిరిగి తెచ్చుకునేటట్టు చూడాలి. మేడం ఫైనల్గా మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత మీ మార్పు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఏంటి మీ లక్ష్యం? నేను ఎప్పుడు ఏ పని చేసినా దాన్ని బెస్ట్ పాసిబుల్ వేలో చేయాలి అన్నది నా టార్గెట్ ఉండేది. అండ్ ఇప్పుడు నేను సర్వీస్లోకి ఎంటర్ అయ్యాక కూడా నేను చేసే ప్రతి పనిలో నా బెస్ట్ మార్క్ని చూపిస్తాను. అండ్ ప్రజలు కూడా ఒక పెద్ద గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వచ్చి ప్రాబ్లం చెప్పడానికి భయపడకుండా వాళ్ళు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే వచ్చి అది వాళ్ళ హక్కులాగా చెప్పేలాగా అలాంటి ఒక పాసిబుల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని నేను తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. ఒకసారి మీరు కూడా థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. ఉన్నాను సార్. ఇలా వచ్చి ఇటు వచ్చి ఇలా వచ్చి మీరు కూడా పక్కన మీరు కూడా రండి సార్. మీరు కూడా రండి. మీటింగ్ నుంచి వచ్చారు మేడం. ఇన్స్పిరేషన్ స్టూడెంట్స్ రెండు విషయాలు. ఒక్క నిమిషం ఒకసారి లోగో దిగకూడదు. ఓకే సార్. పత్రికా విలేకరులకి నమస్కారం. సో ఈరోజు మనకి ఇక్కడ సాయి శివాని గారు మన ఆర్జీపేటి క్యాంపస్లో 2016 సంవత్సరంలో పీఈసీలో జాయిన్ అయ్యేసి 2022 సంవత్సరంలో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యారు. తను చిన్నప్పటి నుంచే ఈ సివిల్ సర్వీసెస్కి సెలెక్ట్ కావాలనే మోటివ్తో అది ఆ విధంగా ప్రిపేర్ అవుతూ వచ్చారు. తర్వాత తను బాగా రిగరస్గా కాలేజ్ డేస్లో కానీ తర్వాత కూడా కష్టపడి సివిల్ సర్వీస్లో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 2024 తీసుకురావడం జరిగింది. సో అందుకని ఇప్పుడు మనకి పిల్లలు మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ పిల్లలు ఉన్నారు. అదేవిధంగా మనకు కూడా ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఇప్పుడు కొన్ని పిల్లలు వీళ్ళ మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే మేము ఎంత చెప్పిన క్లాస్లో ఏదో టీచర్స్ ఏదో చెప్తున్నారు అనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళ సీనియర్స్ కానీ తర్వాత బయట వ్యక్తులు కానీ వచ్చి వాళ్ళు ఇస్తే దాన్ని చాలా బాగా తీసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో సో మేడం గారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆవిడ కూడా ఇమీడియట్గా ఇక్కడికి వచ్చి సార్ మన స్టూడెంట్స్ చాలా ఇష్టంగా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్తో మేము ఇంటరాక్ట్ చేస్తాము అని చెప్పి గత ఒక 2.5 అవర్స్గా స్టూడెంట్స్కి ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి ఏమని చెప్పి చాలా గైడ్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల మాకు అట్లీస్ట్ ఒక కొంతమంది ఒక 10-20% పిల్లలు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి సో దాన్ని పాటిస్తే మాకు సంతోషంగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్.
ಅದೊಂದು 10 ಪಾಸ್. Students, please stay for 5 minutes. We'll play an AV and then we'll leave. Please be seated. మా ఫాస్ట్ చెప్పండి మా అవుట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎవరు అందులో చెప్పాను ఏది రెడీ అయ్యేలో ఫోటో ఉంటుంది మేడం మీకు ఎవరైతే Good afternoon, everyone. It's truly an honor for me to conclude today's Pragna Series session. I sincerely thank Ms. Sai Shivani garu for joining us and sharing her incredible journey of securing all India rank level in UPSC CSC. Your words were not only insightful but deeply motivating for all of us. Hearing about your experiences, preparation strategies, and mindset you maintained throughout this journey have given us clarity and confidence. You have not made our institute proud, but also become a true source of inspiration for every aspirant here. Your words make your own identity, remove the tag of dependency, not just clear our mind, but also make a significant impact on our day-to-day preparation. You not only inspired us as an UPS icon, but also as our closest senior. Your guidance means a lot for all the students who are working consistently for their dream. I'd also like to extend my sincere thanks to the college administration and my special thanks to the director staff who made his session complete with his presence, and all the faculty who came forward to support this session, which play a crucial role in shaping and motivating students towards their goals. I sincerely thank my team Student Mitra for making this session insightful for the students. I hope this session will become a constant motivation and make many more UPSC icons from our institute. Once again, thank you very much for being with us. We wish to continue success and all the very best in your service to the nation, ma'am. Thank you. Jai Hind. I request all the SL team members to come on to the dais. Wait for a minute, let us complete our student mitra AV and then take it group. పైన ఉన్నారా? ఓకే లేదు నేను తిన్నాను. And adopt the story of legacy, a way of cultural revival, and adopt of all-round student development. Student Mitra, a student initiative started by Noble Delegacy, supported by Dr. Nagarjuna Devi ma'am in 2016.
Director Sir, Sai Shivani ma'am and Raju sir onto the dais for a photograph. Ma, go to SM members, please come onto the dais. I request all the dignitaries and faculty members onto the dais, please. అది బస్సులో కొంచెం ఇదిగా ఉంది. ఏం కాదు. లైవ్ పెడుతున్నాడు ఇంకా పిలువు పెట్టుకుంటాను. ఒకటి నువ్వు రావా? ఫోటో తీద్ది నువ్వు కూడా రా. పట్టుకోరా జస్ట్ ఫోటో తీయదు. మరి అది లాగానే ఏం తెస్తాను పద. పట్టుకో, ఇది కాసేపు పట్టుకో. రాజు కట్టుకోలేదు నైట్ ఏం చేశారు? ఎక్కడ ఎంతమంది చేశారు? 33 మంది. లేదు దాచారు